உனக்குன்னு கிட்ட வாங்கிட்டு வா. எனக்கு நான் ஓவரா பேசுவாங்க. இந்த ப்ளூடூத் ஆஃப் பண்ணவே முடியலடா எப்பா எவ்வளோ வாட்டி வணக்கம் வாங்க சென்னை வைன் ப்ரோ வாங்க வெல்கம் ப்ரோ அபு ப்ரோ வாங்க வெல்கம் வெல்கம் கைஸ் சாரி ப்ரோ வாங்க 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 நண்பர்களே ஒரு வாரம் தண்ணி வாங்கிட்டோடா அவ்வளோதான் குஷிங்க போட சாரி முத்து ப்ரோ வாங்க வெல்கம் ப்ரோ ஆஃபீஸ் இல்லையா அன்னைக்கு காலியா இருக்கீங்க ஒத்தையடி பாத்தையில தாண்டி போட்டுறேன் அத்தை பெத்த பூங்குயில ஏங்கியும் என்ன ப்ரோ அர்சனல் டோர்னமெண்ட்டா என்ன கலந்துக்கிற மாதிரியா இது டோர்னமெண்ட்னா கலந்துக்கலாமா ப்ரோ உண்மையா ப்ரோ போட்டுருக்காப்ல நெஞ்சிலவி ரைட்டா சளி பிடிச்சிக்கிச்சு நண்பர்களே நீ கிறிஸ்மஸ் ஆமாம் ப்ரோ நான் கிறிஸ்மஸ் மாதிரியே தரல ப்ரோ நார்மல் டே மாதிரி தான் இருந்துச்சு எனக்குலாம் லிட்டரலா அவங்க ஓடிடுவான் இன்னைக்கு டிவிஷன் ஒன்றும் எப்படியாச்சும் 5 மேட்சை ஜெயிச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டிவிஷன் ஓடிடும்
ப்ரோ இல்ல ப்ரோ டைரக்டா நான் ஸ்கிரீன் ரெக்கார்ட் போட்டுருவேன் ப்ரோ இல்ல ப்ரோ நான் அப்படியே கேம் விளையாடுறது அப்படியே ரெக்கார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவேன் அது ரெக்கார்ட் ஆப்ஷன் இருக்கும்ல ரெக்கார்ட் பண்ணுவேன் அது விசாட் அது ஒரு இதுல ரெக்கார்ட் ஆயிட்டு இருக்கும் பிட்ரேட்ல ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கும் நான் ஓரளவு டீசென்டான பிட்ரேட் தான் வச்சிருக்கேன் அதனால நான் வந்து லைவ்ல டவுன்லோட் பண்ண மாட்டேன் அப்படியே நான் பிட்ரேட்டை வந்து என்ன ரெக்கார்ட் பண்றேனோ அதை அப்படியே நான் அனுப்பிச்சு விட்டுருவேன் டிரைவ்ல போட்டு கைஸ் பார்க்கணும் சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ் ஆக்சுவலா ஒய்ஃபை வந்து அங்கே வச்சுட்டு இவனை கூட இங்கே வைக்கலாம் நல்லா இருக்கும் யாராச்சும் பாலாம் ப்ரோ சரி ப்ரோ அதுக்கப்புறம் எதுவும் கிடச்சானா ப்ரோ நம்ம ஆளுக்கு ஓ 98 வரானே என்ன பே ப்ரோ அப்படி இருக்கு டிவிக்கு ரைட் ஓகே ஓகே ஹாய் ப்ரோ முத்து ப்ரோ வெல்கம் சாரி வெல்கம் 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 ப்ரோ என்ன ப்ரோ எப்படி லைஃப் லைவ் சரி லைஃப் எப்படி போகுது Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't we should be in for something very special. That's the whistle. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இப்படி வருது நான் இப்படி வைக்கவே இல்லையே ப்ரோ திரும்பி யாரோ பாய் எதுவும் மாத்தினீங்களா பாய் Well, you would because he's not the quickest and strongest, and yet his awareness and deft footwork make him the perfect link-up man. He is the creator-in-chief. He's on it. Can he get away? Cruyff will not want to lose out here, not against this opponent. Cruyff looking for options for movement. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Forlan goes for a shot, and டேய் வாடா ஏடா சஞ்சய் 0811 ஏதோ மாத்திருக்க என்ன கதை the movement so precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. So a breakthrough already. Rui Costa! And he was இல்ல அந்த இது ரவுண்ட் ஆகும்ல அது பாரு Rui Costa is offering a wry smile there. க்ளோசர்னு இருக்கு பாருங்க டைரக்ட் டைரக்ஷன் கைட் ஆன் வச்சிருக்கீங்க பாருங்க Barcelona. என்னடா எங்க வரியா என்ன நியூ இருக்கு For either side, actually. என்ன கதை Plays it short. Oh, important interception. Santos have the chance to go the other way. give me a hold by Probing pass. Cruyff tries to pass it through. Dembele going face to face with his great rival. Pings in a terrific header. Oh, he's been caught on it here. ah Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Oh, well played, well sorted out. Bale. Oh, this is a very good run. A header! யோ No, he didn't quite meet it right. என்னடா சொல்ற திருச்சி வந்து 2 நாள் ஆச்சா Shortage of pace. நான் ஃபோன் பண்ணல ஒண்ணும் பண்ணல Exactly what's required when on the counter-attack. நமக்கெல்லாம் ஃபோன் பண்ணுவியாப்பா ஃபோன் பண்ண வேண்டிய ஆளுக்கு ஃபோன் பண்ணுவேன் Cruyff quietly revving up. Oh, he's found support out wide. Well, he got rid because he was under pressure. It's a poor ஓகே ஓகே ப்ரோ பரவாயில்ல relative ease. Lovely pass, but can he get there? Cross in, looks like a good one. And he gets rid in a hurry. Very nicely done. Little pass back. He's got no choice here. He had to go backwards. Santos are seeing a lot of the ball and have a 1-0 lead to show for it.
Oh, somewhat off ஏய் target. வேணடா. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Bale is someone who's always looking to catch the eye with his trickery. Delivers with wit. That has been knocked clear. And it's Totti. Nice interception. His positioning was spot on. Quality ball. Yaya Toure. Cruyff. It's full on! And he's quick to get it clear again. The pressure Anda. is intense and it's paid off. While facing up to his adversary, this is பண்ண வேண்டிய ஆளு பண்ணிருப்ப கரெக்ட்டா. plan பண்ணுவியா? Clearly deserted him at the crucial moment. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Now who's going to be first to this? Here it is, crossed in. And it's hoisted clear. Out to the right. Oh, nice touch. Bro எப்படி bro வாங்குனா? There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Santos leading here thanks to that early goal. And the score... திரும்பிட்டு போக மாட்டியாங்க? அவ்வளவுதானா? Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Bale, who does have an assist to his name. And it's Cruyff. Oh, now here's an interesting matchup. Santos looking to go into the break, 1-0 up. Now it's Cruyff. Now that looks a decent ball. And there's green grass ahead of him. Bergomi. Searching pass he's played there. Good read, needed to be. Cruyff. And that could set him on his way. Pelé. Oh, lovely feed, he is such real chance. நான் 1008 சான்ஸ் விடுறேன் bro. போச்சு bro. That's really well manoeuvred. Otto gets over and intercepts. Gattuso. Cruyff. Bro, இவன் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் bro. பால் வந்தாலே கால மாட்டேங்குது. Passes short and sharp. Cruyff. And he gets rid in a hurry. பால் வந்தாலே There is the half-time whistle. யாருக்குமே தெரியாத ஏன்டா? என்னாச்சு? But just the one goal. It's still anybody's game here. சரி வா ஃப்ரீயா இருந்தா கால் பண்ணு. நாளைக்கு போல. Santos really have looked very good in transitions. ரவி பி வாங்க வெல்கம். ரவி bro. Same in this second half. They just need to remain patient. Hi bro, வாங்க bro. Chance to break again. Santos are 1-0 up at half-time and it's all to play for. If you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Well, it's been tight, Peter, but I'm expecting things to open up now and we get some free-flowing football. ஏய்யா அவசரப்பட்டு விட்டு என்னடா? He's done very well to get to that. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. guys பாக்குறவங்க சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க guys. Veron goes short. ஆஹா யாருமே இல்லையா? David Villa receives it in a good position here. பரவாயில்ல கிளியர் பண்ணானே பரவாயில்ல. Averted for now. That's a throw. ஹாய் ப்ரோ வாங்க பேட்ஸ் ப்ளே வாங்க வெல்கம் பை. வெல்கம் நண்பர்களே. ஐயோ ப்ரோ அபு ப்ரோ அந்த நம்ம டிஸ்கார்ட்ல மட்டும் கொஞ்சம் போட்டு விடுங்க ப்ரோ. The message is clear. None shall pass. Nesta. And it's Gattuso. It's a pretty loose pass. Oh, easy pickings there. Now it's Forlan. It's Forlan! ப்ரோ என்ன ப்ரோ எல்லாத்தையும் தடுக்குறான்? பேண்டிஸ் வரா ஐயோ. Very, very good. You can't ask for much more than that. David Villa getting this one clear. And now they can Oh, nutmeg. Now it's Totti. Barcelona are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. ஏதோ கவட்டை விட போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பாருங்க. Almost personal, and it had to be. Spread neatly.
So, Jim, what are you thinking? Well, while the temptation's always there, Peter, I think it would be ill-advised of them to try settle for what they've got. And reclaimed it in a trice. ஆமா பால் He waited ball. And a chance! அது தட்டி விட்டான் ரைப் அப்படி ஒரு காலில் வச்சு Two! அது முடிஞ்சு ப்ரோ. நெட்வொர்க் இஷ்யூவாக இருக்குது ப்ரோ. ஆஃப்டர் மெயின்டெனன்ஸ் ப்ரோ. எனக்கு பரவாயில்லையே ப்ரோ. எனக்கு ஏதோ இருக்காங்க, நல்லா இருக்கானுங்களே. Oh, he did so well to hold his run and stay on side, Peter. That was really clever. Santos are sitting pretty, 2-0 up. You can really sense how important this goal was for them. They needed it. Pele! Off the post! Oh, nearly, but not quite. You can never be too safe with someone like him around. They got away with that. நீங்களா இந்த இடத்துல பால் கண்ட்ரோலர். And it's Cruyff. He's had it taken off him. Knocks it into space. Forlan is in a really good position out wide. ஓ, இந்த இடத்துல வந்து மேபி நம்ம இன்னும் கூட போட்டு ஆடலாம். கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கரு. இந்த இடத்துல நம்ம இவனை கூட போட்டு ஆடலாம். யாரு? தானே தலைவன். டிஃபென்ஸ் வச்சிருக்கோம் பார்த்தீங்களா? இப்போ டிஃபென்ஸ் ஆனால் ஒர்க் ஆகுறானுங்க. என்ன கதை அட்டாக் போடும். அட்டாக் கோஸ் டு ரூட் பிளிக் டீப் லைன் கட்டு. ஸோ டீப் லைன் ஒரு பாய் தெரில ப்ரோ. இன்னும் ஒரு பாயிண்ட் மேலே போனான். தெரில ப்ரோ. என்னன்னு ஒரு பாயிண்ட் மேலே போல. அப்படியா ப்ரோ? எதில் இதில் தானே The first change. Looking for the run. Cannavaro cuts out the pass. Santos have turned up with a human blockade. This is top defence. Santos perhaps contemplating their next change here. Now it's Forlan. Great vision. It's Zico! ப்ரோ ஜீகோ பிட்ஸ் எல்லாம் கொண்டுட்டானுங்க ப்ரோ. Oh, terrific. நல்லா கொண்டுட்டானுங்க ப்ரோ. Really looked sharp there. விட்டுறலாம். சுதன் ப்ரோ வாங்க வாங்க. வெல்கம் ப்ரோ. வெல்கம் ப்ரோ. வெல்கம். Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Now he's off and running. Now it's Totti. And that interception was most necessary. That was well played. Well stopped. Can he get it through? Gattuso. That's an imaginative pass. Gattuso. Zico. Neither of these two want to come off second best. Driving on and Zico! Oh, it looked like 3-0 for sure. Well, his movement has certainly picked up. He's got that decisive goal on his mind. And it's Yaya Toure. Bale is one of the key ingredients in the team's attack. Chance for a shot! அதான் சொன்னல ஜீகோ பிட்ஸை கொண்டுட்டானுங்க ப்ரோ. தரமா இருக்கு ப்ரோ பாலு. யோ பிட்ஸை ஏன் ப்ரோ விட்டானுங்க? நம்மள்ட்ட நல்ல பிளேயரா இருக்கு ப்ரோ. பிட்ஸ் ஃபுல்லா காலி. He steps in, and that's the end of that. Pull it. That's a nicely shaped ball. பாருங்க பச்சை ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ப்ரோ. அப்பா இந்த ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் என்னன்னு தெரியல. And that's going up front in a hurry. Bergomi makes the interception. என்னது இங்க வரானு? And it's Zico. Zico really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. That is good strength. Pull it. Gets a good foot in there. And time is up. சன் ட்ரை பண்ணுங்க ப்ரோ. சன்னுமே அப்படிதான் ப்ரோ இருக்கான். நான் அடுத்த மேட்ச் ட்ரை பண்ணுவான். A dose of reality and quality. Absolute. ஓ ஒஸ்ட் பண்றானே ப்ரோ. Job is done. நல்லா இறங்கும் ப்ரோ ஜீகோ. Voted man of வெங்காயம் மறந்து டிவிஷன் 3 போயிட்டேன். கிட்ட போட்டு அக்கறாங்க ப்ரோ. அவ்வளவுதான். டிவிஷன் நீங்களாச்சும் டிவிஷன் 3 போயிருக்கீங்க. நான் மொபைல்லாம் போனதே இல்லை.
கம்ப்யூட்டர் தூரம்லாம் இன்ன வரைக்கும் நான் டிவிஷன் 4ல தான் இருக்கேன். மொபைலில் நம்மள என்னென்ன செய்ய போறானுங்களோ. நேற்று தான் ப்ரோ டிவிஷன் 1 போனேன். நான் டிவிஷன் 1 போல ப்ரோ. டிவிஷனே போறது இல்லை மொபைலெல்லாம். அடிச்சு பழகுறானுங்க ப்ரோ. ஒரு 1000 இன்னொரு 200 ஃபாலோவர் ப்ரோ இன்ஸ்டால இருந்தா நம்ம 1K. நான் ப்ளே பண்றதே இல்லை ப்ரோ. நல்லது, அப்படியே விட்டுருங்க. ஜாலியா விட்டுற வேண்டியதான். நேற்று தான் ப்ரோ சூப்பர் ப்ரோ. பண்றேன் பண்றேன் ப்ரோ. பண்ணிடுவாருங்க. கொஞ்சம் தான் ப்ரோ மொபைல். கொஞ்சம் கொஞ்சம். ஓகே ஓகே. தட்டி விடுங்க கைஸ். இன்னைக்கு நமக்கு வரும். ப்ரோ இந்த கேம்ல பப்ஜி ஃப்ரீ ஃபயர் இல்லாம மாதிரி நல்ல நெட்வொர்க் வேணும். அதுக்கு தான் இந்த கேம். மொபைல் கூட ஏதோ குலைச்சிரும் போல இருக்கு. ஆனா என்ன பண்ணாலும் நம்ம நெட்வொர்க் கரெக்டா இருக்கும். இக்கா பர்சா நான் ஒரு லீவ்ஸ் போலான்னு பார்த்தேன். செட் ஆகல. There's the whistle, and here we go. Well, here's the man they call the little Mozart, Thomas Rositzky. Yeah, he's not going to give you box-to-box running for 90 minutes, Peter, but he's the kind of player who only needs one moment to play someone in and break the lines himself. Just have to hear some of the things his long-time boss has said about him over the last decade or so. A special talent, technically top class, remarkable touch. ஒரு வீட்டாண்டா தூக்கி He rises! வச்சான்டா. Well, talk about a real அட்டாக்ல ஆங்கர் மேன தீர்ப்பா பாட்டு பாருங்க. they just didn't anticipate on heels rather than toes. ஆங்கர் மேனையா ப்ரோ? டிஃபென்ஸ் இவங்க தானே ப்ரோ இருக்கானுங்க, வேற எவனும் இல்லையே. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and that's ambitious. Played up towards the front line. Nesta calmly anticipates. And he's intervened well there. Knocks it into space. But it is clear to see that he is not at all happy with that. yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Looking for the run. ப்ரோ மேனுவல் கோல் கீப்பர் ப்ரோ. தீகா பர்சா பயலுகடா கொடு. Really anticipated that well, didn't he? ஏய் ப்ரோ பாஸ் போடுங்க. Defense proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. ஏய் நின்டான் ப்ரோ நின்டான். Managed to get free. Oh, nicely intercepted. Oh, it's come loose. Tries a ப்ரோ definite யார் ப்ரோ அவன்? யார் ப்ரோ அவன்? ப்ரோ எப்படி ப்ரோ அந்த சிப்பு போறான் சூப்பரா. Vital touch. Platini clearly thought he had the ப்ரோ better of the keeper. மேரி கிறிஸ்மஸ் டு யார் சாமுel ப்ரோ வாங்க. என்ன கால்ல அழகணும் பட்டாப்பன் பை. Terrific header. Just off target. Yeah, he may have snatched at that a bit, even though it was quite close. Santos really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now. ஏய் இங்கே இருக்குடா. Bergami cuts out the pass. Yaya Toure has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. அடிக்க மாட்றானே. யால அடிக்க மாட்றானே. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. It's Ah. fantastic
கேக் சாப்பிடு ஜோன்ஸ் ப்ரோ. கேக்கா? Finish of true கேக்கா பை? class. சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. கேக் They சாப்பிட்டேன். have come roaring back. ஜோசப் ப்ரோ வாங்க, வெல்கம் Well, வெல்கம் ப்ரோ. plenty to ஹாப்பி decide கிறிஸ்மஸ். there. என்ன ப்ரோ These திடீர்னு guys லாகா? knew they were in a battle அதான் and they knew அப்படிதான். exactly what இதான் was பண்ணுவானுங்க, needed அதெல்லாம் to கண்டுக்காதீங்க. get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. He has given that the lot. Bang. I think it was probably past the Ah. keeper before he even saw Yeah, it. go on. Incredible he got so much power with so little backlift. டிஃபெண்ட் And பண்றதுதான் ப்ரோ. that's certainly made things interesting. Great chance. டிஃபெண்ட்ல ஒண்ணுதான் மேட்ரு. He's done ஆனா very அந்த well to சிப்பு get to சூப்பரா that. போடுறான். அந்த சிப்பு எப்படி நம்ம He's done கத்துப்போங்க? great there, both reading it and dealing இப்படி with it. போறது வேற, இப்படி போறது வேற. It's their second corner of the game. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. இப்ராஹிமோவிச். Oh, good read. He read that really well and stopped it. Cruyff, of course, a dribbler of Ah. outstanding ability. அன்பிரா ப்ரோ வருவேன். பாய், நான் கவலையே போடாதீங்க. நாகப்பட்டினம் கண்டிப்பா வருவேன். அவன் மீட் பண்றோம். இவன் ப்ரோ வேலை இருக்கு நாகப்பட்டினம் தான், கண்டிப்பா வருவேன். It's a throw. வரப்ப கண்டிப்பா கால் பண்றேன், கவலைப்படாதீங்க. Intercepts the throw. That's well read. Pele. அந்த கேப்குள்ள ஓடுறா. ஆஹா, ஓடினாலும் சூப்பர். Genuine physical edge about this game. It is quite attritional. Tries to pass it through. Nice interception, well timed. Cruyff. Now it's Forlan. Bale is, of course, well known for his dancing feet. Oh, that's fabulous. Forlan! L1 ட்ரையாங்கிள் தான் ப்ரோ. L1 ட்ரையாங்கிளா? Every reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. L1 ட்ரையாங்கிளா? புரியல. Pele. ப்ரோ அவன் போட்ட சிப்பு வேறமா நல்லா இருந்துச்சு ப்ரோ. Pele showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort ப்ரோ இந்த சிப் இல்ல ப்ரோ, அவன் இப்படி போடல ப்ரோ. அவன் போட்ட சிப்பு வேற மாதிரி இருந்துச்சு, பாத்தீங்களா? அது ஏதோ இருக்கு ப்ரோ. காரைக்கால்லாம் வந்தேனே பா ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ காரைக்கால் எத்தனை வாட்டி வந்திருக்கேன்? Yaya Toure. எத்தனை சாரி எத்தனை வாட்டி வரல? If you can. Forlan stood his ground strongly. And he's only too happy to take that back. ஐயோ, Mbappe If they want to counter, they could do with more speed. looking to play him in. Well, he was clearly disappointed with that pass. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. போச்சு. சே, ஓடிட்டானே ஓடிட்டானே. And he's looking at the referee, but the referee is shaking his head. Yaya Toure to Bale. Tries to play it through. ப்ரோ இந்த இடத்துல வாங்கிடுறான் ப்ரோ. Seedorf. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Looking for a chance. ஓ ப்ரோ. Who certainly didn't match the build-up. Ibrahimovic. ப்ரோ பாய் இப்பதான் ப்ரோ ஆரம்பிச்சேன். கலை ப்ரோ வாங்க வாங்க. Willingness to make those இப்பதான் ஆரம்பிச்சேன் runs. வாங்க. The passers will always have an option with him. Yaya Toure. Cruyff. Now it's Pele. ப்ரோ இந்த இடத்துல போட்டான் ப்ரோ. பிள்ளை பெல் அடிங்கடா. And the first half is ஓ வீசா பாசாவோ அதனாலதான் சொன்னாரா? ரைட் all ரைட். square. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't இந்த been சுதன் ப்ரோ ஆளையே காணோம். நாகப்பட்டினம் சொன்னோட்டே வரல ஆளு. the first half. நியூ லைஃப். Well, for us neutrals, this is fantastic. If you're a fan from either side, it's unpleasant. And as for the managers, check your heart rate. Well, it's been a tight game, but one that's packed with incident and talking points. A decent watch this, and it's 1-1 at half-time. அப்பா மோசம் வாங்குதுடா சாமி. மதியம் லைவ் போட்டிருந்தீங்களா? அதான் கேட்டேன். இல்ல இல்ல ப்ரோ, எப்படி ப்ரோ அவ்வளவு நேரம் லைவ் செத்துவேன் ப்ரோ நானு. லைட்டு தான் கொஞ்சம் இஷ்யூவா இருக்கும் மதியம். அது மத்தபடி வேற லைட்டு தான் கண்ணுக்கிட்டே இருக்குமா? Second அதான். half started. Now it's Forlan, and he welcomes it in. That is a great pick out. Can he finish? Costa Curta with the clearance. Gattuso. Cruyff. And here's Ibrahimovic. இப்ராஹிமோவிச் வந்து He squeezed the play and he gave him no Yeah, chance they- to get on the turn.
No luck with that dink over the top. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. He's shifting through the gears here. Spread neatly. ஒரு கிராஸ் நறுக்குன்னு போட்டு விடலாம்னு பார்த்தா Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Rijkaard. ப்ரோ And it's Rosicki. That is ended up in no man's land. யாராவது பால ஓவரா Ibrahimovic is being harried and hassled. Well, they seem intent on marking him out of the game. They're certainly trying to wind him up in the process, Peter. And no, that is pretty much the end of that. And it's Ibrahimovic. Lovely feet. நான் பிடிச்சறான் ப்ரோ Maldini did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Seedorf. Cruyff. It's the sort of situation that they'll want to. ஐயோ ப்ரோ லிட்டர் Now it's Luis Suarez. Threads one in. And the shot! Oh, terrific save from the keeper. That's very, very. டைரக்ட் ஓ இங்கே போட்டுக்கலாம் பிளேயிங் போட்டுக்கலாம் ப்ரோ இப்படி தானே கிராஸ் Barcelona has corner. ஐயோ Pushes it in. நான் நம்ம ஸ்டார்ட் ஏய் ஏய் Real chance. நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜி நமக்கே பயன்படுத்து நம்ம Oh, bang on target. Now it's பாத்தீங்களா இந்த 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 மாதிரி Platini. Cruyff. Back into the middle. Oh, easy pick. ப்ரோ Platini. Now it's Luis Suarez. Lovely pass, but can முடிஞ்சு ஏய் அவன் பாஸ் போட்டுக்கலாம்டா மெண்டல் Bergkamp. Oh, well played, well played. Pele going about things with real menace. Odo. Great vision. Pass is intercepted. Pele. ப்ரோ இவன் That's a decent ball. Oh, perfectly measured that. Tries a shot. Goal! Barcelona! இந்த இடத்துல ஓடி நான் இதே போட்டுருக்கலாம் And they get themselves. அதே இடத்துல தான் பாஸ் பண்றான் திரும்பி நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் The movement so precise. The finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. எல்லா பாலும் தப்பு தப்பாக Barcelona get போகுது themselves into the lead. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Forlan. Seedorf. And it's Michel Platini. Nicely shaped ball. And they're quick to get it back. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Nicely weighted ball. நீங்களா பிடிச்சறான் பால And here's the chance to counter. The pressing's intense and it's paid off. Not the most Hopefully. accurate pass. Santos are in dire need of a breakthrough. Can they? All they need is one big chance, and it may do the trick. Nice control. Now there's a fine ball. Oh, shooting chance! And it's come back out to him. Barcelona can really do Ah, without shit. the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. Pele. Cruyff. Can he get it through? ப்ரோ இந்த இடத்துல கரெக்டா வாங்க மாட்டான் ப்ரோ அதுதான் பஞ்சாயத்து அந்த இடத்துல எக்ஸ் தான் போடணும் Can he get on the end of ஓ this? எக்ஸ் பாக்ஸ் அழுத்தினாதான் That's good play. ஐயோ அங்க போடாம It's இங்க. been well intercepted. Cruyff. Teremos minuto de acréscimo. Now, can they get him away?
Yaya Toure. And time is up. ஆஃப் சைடா? இல்ல ப்ரோ, எப்படி ப்ரோ ஆஃப் சைடு? Feeling a little aggrieved with this final score. அவன் ஜெயிச்சிட்டானே. Feel that their efforts warranted something more. எல்லாத தோல்வி ப்ரோ, ஒண்ணே பண்ண முடியல. செகண்ட் ஹாஃப்ல அங்க அவனை இது பண்ணியிருக்கணும். ஐயோ மைனஸ். டிஃபென்ஸ் போட்டிருக்கணும். ஆமா அந்த அந்த இதுல தான் ப்ரோ ஸ்கிரிப்ட் பயங்கரமா போறானுங்க இந்த சீசன். கரெக்டா விழுகுதே. வாய்ப்பே முடியல ப்ரோ. பாஸ் பண்ண மாட்டானுங்களே. நீட்டா போட்டுருவேனே. ஜெயிக்கவே முடியல ப்ரோ. தீரானு ஹாய் ஜோன்ஸ் பாய். வாங்க ப்ரோ. சுந்தர் ப்ரோ வாங்க. தினேஷ் ப்ரோ வெல் பிளேடு தலைவா. ப்ரோ தினேஷ் ப்ரோ யாரு? நீங்க தானா? நைஸ் நைஸ் ப்ரோ. நல்லா விளாண்டீங்க ப்ரோ. அந்த இடத்துல என்னால அடிக்கவே முடியல ப்ரோ. நானும் ட்ரை பண்றேன், பாலை வாங்கிடுறீங்களே. நன்றி நன்றி ப்ரோ. நைஸ் நைஸ் கேம் ப்ரோ. அந்த இடத்துல அவனுக்கு டிஃபென்ஸ் போடலான்னு தான் ப்ரோ பார்த்தேன். சரி பாப்போம் என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்ட்டு சத்தாப்பா இருந்தேன். முடிச்சு விட்டீங்க. இந்த இடத்துல அவன் டிஃபென்ஸ்ல போடலான்னு தான் வச்சிருந்தேன். அது எப்படி சொல்லுங்க ப்ரோ? புரியலையே கைஸ். பார்க்கணும் சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. நல்ல ஸ்குவாடு ப்ரோ. சோ டஃப் டு பிளே. ஆமாமா நல்லா இல்ல நல்லா வச்சிருந்தீங்க ப்ரோ. நீங்க நல்லா நல்லா விளாண்டீங்களே. அதான் அந்த அந்த இடத்துல என்னால ஒன்றும் பண்ண முடியல ப்ரோ. கரெக்டா அந்த ஒரு பாஸை நீங்க கனெக்ட் பண்ணிடுறீங்க. அந்த ஆர்பிட்டேருந்து வரான்ல அந்த பாஸ் சூப்பரா இருந்துச்சு. இந்த ஒரு பாஸை கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க, முடிச்சிடறானு. நான் டிஃபென்ஸ்ல கொஞ்சம் வீக்ல, அதனால எப்படி போட்டாலும் அடிச்சு போடுறாரு. நல்லா இருந்துச்சு ப்ரோ. நைஸ் நைஸ். அந்த ரைட் கார்டு சூப்பரா டிஃபெண்ட் பண்ணான். அந்த ரைட் கார்டும் சீட் ஆஃபும் நானும் எப்படியாச்சும் உள்ள அடிச்சு நோத்தி எல்லாம் வாங்குறேன். அவனுக்கு ரெண்டு பேரும் கனெக்ட் ஆயிடறான். அது எப்படி சொல்லுங்க ப்ரோ? தெரியல ப்ரோ. ஆஃப் சைட் என்ன சொல்லியிருப்பானுங்களே. ஆஃப் சைட் இல்லையே. ரொமாரியோ. Okay, I'm probably going to be accused of fullback bias again, Peter, but Giuliano Belletti is someone I see as having a key role. Your type of player? Yeah. It's Rosicki! Nice guy. And the ball's come loose here. Hey, வாங்க பாய் கேமர் பாய். வெல்கம் பாய், வெல்கம் பாய், வெல்கம் பாய். Rijkaard demonstrating his defensive quality there. That pass just didn't quite work. He's had it taken off him. That's a good ball. Knocks it into space. He's beaten the last man. Hey! That is a jarring tackle. Okay. Apparently nothing wrong with it. Tries to play it through. Aims beyond the defence. Real chance. எல்லாம் கையை தூக்கிட்டானுங்க. ஆஃப் சைடு நினைச்சேன். That's good running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defence like that. ஜாபி வந்தானா சூப்பரா இருக்கும். இவனை தூக்கிட்டு போ. It's a sharp pass. Great vision. It's Dembele. Facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Can he get on the end of this? சரியானவா? ஆமா நல்லா இருந்துச்சு. கோல் போய்தான் சூப்பரா இருந்துருக்கு ப்ரோ. Yaya Toure
Van வேற Balten ஓட்டான்டா. makes the interception. And that interception was most necessary. ஏய் ஓடுறா. So good from him. ஓடுறான் ஆனா அடிக்க மாட்டான். Third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. சிப்பா போட்டு. ஐயோ பிள்ளை ப்ரோ. போச்சு ப்ரோ. Gattuso has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. என் ஸ்பீடு கம்மி ப்ரோ. If he can get there. Well read, nice interception. கோமன் நல்லா ஆடுவான் ஆனா இவன் ஸ்பீடு கம்மி. அந்த வேன் ஸ்பீடு கம்மி. மேபி ஸ்பீடு ஏத்தி வச்சினா நல்லா இருக்கும். Well, for me, what makes it work is the fact that everyone in this team has the courage to show for the ball. You can't. Romario! Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder. Big chance! ப்ரோ Barcelona have got it back and they'll have another go. ப்ரோ பாத்தீங்களா அத To clear it. இந்த அளவு தான் ப்ரோ வந்துகிட்டே இருக்கும். And that's a throw in. And it's Rijkaard. Guardiola is the team's great visionary. And this is Romario. And Romario! It's awkward, but he had a good ஆளு கதறானே. டிஃபெண்ட் ஆனா சரியான கஷ்டம். Barcelona. இருக்கிறே நம்ம கத்துக்க வேண்டிய ஒரே ஒரு வித்தை வந்து டிஃபெண்ட் தான். டிஃபெண்ட் பண்றதா நம்ம கொடூரமா இருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு இது நினைக்கிறேன் ப்ரோ. பூச்சி ப்ரோ எடுத்துடுறா. And now they can spring out of defence. Engages and forces him off the ball. வாங்கலான்னு பார்த்தேன். Gets into some space. It's a pretty loose pass. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And now the breakaway. ரைகார்ட் பாஸ் பண்ணிட்டா போதும். Forlan. 15 minutes till half time. Now there's a fine ball. Well, that is good. இந்த இடத்துல போயிட்டு Super வேணும். running sharp movement came up against a defender though who was ever so determined. பெஞ்ச் Romario! போடு. Oh, what a big quick to it. Oh, he's been நம்ம எல்லாத்தையும் தடுக்கறான் ப்ரோ. ஜி And the star claims it. ஓ தடுக்கறான் எல்லாத்தையும் தடுக்கறான் ப்ரோ. Now it's Romario. மாரியா போட்டு பொளக்கறான் ப்ரோ. Well read, and the danger is averted. Ah. It's a sharp little ball here. Now it's Pele, and he's found a way past. It's Pele! Goal! விசாசுதன் கடவுளே Santos! காப்பாத்திட்ட அப்படியே. சஞ்சய் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வாங்க 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 வாங்க. Movement so precise. வெல்கம் ப்ரோ. Finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. So the first goal of the game. It's so often the And the shot! ஐயோ என்னடா இது எப்பறா அது. That, Peter, is wonderful reading of the game. Perfect positioning. Well played. ரமாரியாக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஒரு டார்கெட் மேல கொடுத்துட வேண்டியதான் ப்ரோ. Santos leading then. தலைவன் courtesy of போட்டு a goal scored late in the first half. இங்க பாருங்க 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 The பாருங்க. score. That's an excellent interception. Forlan. That pass has been well intercepted. ப்ரோ அவனையே It's a shot! ஐயோ ப்ரோ அவனையே வச்சு அடிக்கிறான் ப்ரோ. சொன்னனா இல்லையா? And the lead lost. No time at all. கர்த்தர் இருப்பாரு இப்ப. ஹாய் ப்ரோ சிவம் கிவிங் வாங்க ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. Simply triggered a collective determination. சொன்னானே அவனையே வச்சு ப்ரோ அடிக்கிறான். And they merit nothing less. இவனா தூக்கி எங்கேயோ அவனா தூக்கி போடுறான். Careless, and it has proven costly. இருங்க ரொமாரியாக்கு மட்டும் இது போட்டோம். Mistakes தடுக்க முடியல அவனை. are very punishable. பாத்தீங்களா தடுக்க முடியல ப்ரோ அவனை. The equalizer, and we're all square. Well, I'd happily watch this every Ah, week, Peter. நிறுத்துங்கடா தயவு It's செய்து அவனாச்சும் exactly தடுத்து. what you want from a big game. Decent attempt, but not quite good enough. And this could be the final action of the first half. Romario. And the first 40 மேன் மார்க் minutes போட்டுருங்க. are ரைட் up. மார்க்கா? மேன் மார்க் போட்டுருவா. சரி ஓகே. Well, the glass is either இல்ல half ப்ரோ அவனை தடுக்கவே முடியல ப்ரோ. empty. Neither side yet truly to அநியாயத்துக்கு and it's level pegging at half time. So all square at half time, each side matching the other blow for blow at the break.
எப்படி ப்ரோ டைட்மா இருக்கு? அவனை மட்டும் மார்க் பண்ணா போதும் நமக்கு. மத்தெல்லாம் மத்தவங்க பார்த்து கட்டு போடா நெக்ஸ்டா போடலாமா? Santos get the ball rolling for the second period. That is a little undercooked. And he's managed to get free. இங்க பாத்தீங்களா ப்ரோ? Shapes to shoot. ப்ரோ அவன் பிசாட்டு போடுறான் ப்ரோ. Done it. ஆளு ஓடவும் மாட்றான் ஒண்ணும் பண்ண மாட்டான். Reminds us of his wondrous skill set. It's usually something very memorable or even unforgettable. We'll certainly remember that one. They forced the error and extracted the maximum punishment. The danger was always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen again. Barcelona go into the lead. Nah, When lead it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number one contender, and he's done it again. Pele is on. Pele! Danger averted for now. முன்னாடி கரெக்ட்டா ஓடிறான். Fizzed. Pele plays it short. Now the cross. Cleared without hesitation. Shot a goal! Decent strike, kept it fizzing low. Looking for the run. Forlan. Bale crosses it. Up he goes! அவ்வளவுதான். He scores! நடுங்குதே எனக்கு. இருங்க கட்டுசோ போடுறோம். கட்டுசோல யாயாட்டாரு. ரெண்டு பேரும் யாராச்சும் Well, தப்புவாங்க. that's so refreshing. They went a goal down, and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. A great delivery and a finish to match. He did so well there, attacking the ball the way he did. இருக்கு ப்ரோ ரெடி கன்ஃபார்ம். நாட் எடுக்கிறது கரெக்ட்டா இருக்கும். And now he has two. This is quite a battle. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. Chips it through. He's cut it out. Gattuso. Can he spark a counter here? That's an ப்ரோ ஓடி தொலைங்க பாருங்க ப்ரோ அவன் எப்படி சூப்பரா ஓடுனா. இவன் வா ஓட மாட்டான். that early. Used a certain sixth sense. Belletti. அவன் பாத்தீங்களா சூப்பரா ஓடுனா. அதுதான் ப்ரோ மேட்டர் அங்க. And it's Rosicki. Rosicki will not want to lose out here, not against this opponent. அது தெரிஞ்சு போச்சு. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. ப்ரோ லிட்டரலா அவங்க சாவடிறானுங்க ப்ரோ. No luck with that dink over the top. வேணாம் ப்ரோ இஞ்சி. For a moment you felt that No, was bro. going somewhere, but they'll have to go again. Tries to pass. பாருங்க ப்ரோ. Shot, surely! ப்ரோ Goal! Barcelona! And again they hit the front. ஆமா ப்ரோ. Yeah, that's ப்ரோ right. எப்படி ப்ரோ அடிக்கிறான்? Very, very simple. The ball through to him was just beautifully measured. And that means just ப்ரோ one தடுக்கவே thing. முடியல ப்ரோ அவனை. Match ball. Well, talk about being on top of your game. Everything seems to be coming off for him. சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிருங்க. என்ன பண்றேன்? Barcelona can now introduce the first of their substitutes. Barcelona get themselves. ப்ரோ கரெக்ட்டா ஓடி. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Oh, easy pickings there. Probing pass. Gets his head on it. ப்ரோ அவன் பாஸ் சூப்பரா இருக்கு Just ப்ரோ. off target. And he did so well to get himself there. What a good effort. Pele. And Hey, he's still- quick to react. Schneider. And it's Nedved. Santos may only be one behind, but they're showing signs of threatening parity. And the shot! It's there! And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal.
Well, let நான் that பாருங்க be ப்ரோ a அந்த lesson to them, Peter. They have to stay யாரும் நமக்கு focused வேகமா at வர all மாட்டானுங்க. times. Any lapse in concentration, voila. ஐயோ When the manager called on him, சொதப்புறானுங்க. he was only too happy to repay that faith. I think the manager's claiming an assist ஓ here. இதுதான் Barcelona நான் தெரியல ப்ரோ. 2 up and into a position of real strength. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. And here's Dembele. Cruyff. Cruyff going face to face with his great rival. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Neymar. Neatly clipped into space. Van der Sar clears it away. Neymar is sporting a guilty look after that. Well, that's down to a simple miscalculation. இந்த ஃபார்மேஷன் வச்சிருந்தா வச்சிருக்காங்க. And it's Cruyff. And this is Pele. Oh, that is superb. A dangerous moment, perfectly dealt with. Well, what can you say? ஓல்ல பாத்தீங்க ரொமாரியா மாதிரி ஓல்ல Everything பாத்தீங்களா? was stacked against him, and he still came through. Oh, that's a key interception. Oh, it's Dembele. Otto could try cutting inside here. Referee's had a good look and given பானே அதான் என்னன்னு தெரியல ப்ரோ. இது ஏதோ மொரட்டை Not pretty, but it gets the job done. And now a sudden chance to counter. It's played through for him. ஓ சூப்பரா பால் பாஸ் பண்றான் ப்ரோ. He is flagged offside. எப்படி போட்டா எந்த கணக்குல அடிச்சாலும் அடிக்க முடியலையே. அதுக்கேத்த மாதிரி போடுவாங்க. Bale, who does have an assist to his name. ஏனாத்துக்கு ராம் முன்னாடி போயிட்டு இருக்க. And here's Forlan. Great vision. Pele. And it's gone all the way through to the keeper. Not the most accurate pass. Now that looks a decent ball. He's picked his way through. நானும் தடுத்து போறேன். Referee looks at his watch and blows his whistle. ஹாய் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ வாங்க ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. Indeed they controlled but they managed to throw it all away. முஸ்தபா ப்ரோ வாங்க ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. சை ஓகே கேவலா இருக்கு. ஓட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நண்பர்களே இன்மிட்டு. காவடிப்பானுங்களே. நானும் டார்கெட் மேல போடுறேன் எல்லாம் போடுறேன். முடியலையப்பா. ஏன் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வாங்கயா பிஃபோர் ஃப்ரீ பிளேயர் ப்ரோ. ஃப்ரீ பிளேயர் கிடச்சிருச்சா ப்ரோ? இன்னும் ஒருத்தன் கூட கிடைக்கல ப்ரோ. ஜாபி கீபி கொடுத்தா கூட சந்தோஷமா இருக்கும். ஜாபி கூட தர மாட்டாங்க. நான் எடுக்க போறதே ஜாபி தான். வேற பிளேஸ் ட்ரை பண்ணுவோம். பண்ணிடுவோம் பை ப்ரோ. லூஸ் ஆனா 40 ப்ரோ. இந்த இதுக்குள்ளேயே தான் ப்ரோ நமக்கு பிரச்சனை ஆகிட்டே இருக்கு. ப்ரோ எல்லாத்துக்குமே அப்படிதான் ப்ரோ இருக்கு. அடி உள்ளேயே போக முடியல ப்ரோ. நானும் எப்படியாச்சும் அடிச்சு நவுத்திட்டு உள்ள போலான்ட்டு பாக்குறேன். டீய மாட்டேன்னு அடிச்சு போட்டு கொண்டு அடிக்கிறானு ப்ரோ. அவன் சூப்பரா போட்டான் பாத்தீங்களா? 2 பாஸ் ப்ரோ. சூப்பரா வந்துச்சு ப்ரோ. நறுக்கு அந்த கரெக்டா போடுறான். அப்படிதான் போடணும் ஆக்சுவலா. அவ்வளவுதான் மண்டபாய் முடிச்சு விட்டானு.
pre-match build-up. டிவிஷன் 4 8 டைம்ஸ் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. விடுங்க ப்ரோ. இல்ல இப்ப ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. There's the whistle. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Yeah, Kylian Mbappe. There's nothing more frightening for a இல்ல அது defender when he's running at you at full speed. He gets into a stride so quickly and seems to ஐயோ glide கில் across பண்ணலாம்னு the பார்த்தா turf. But when the goal's in front of நான் him, பறக்க he's also got that cool head that's required to pick a spot and finish everything off. Yes, he's certainly the one who carries the hopes of his team. That's surely a foul. Free kick. It's not taken him long, and that's going to... பிளேக்கு பதிலாக அங்கே வந்து மெஸ்ஸியோ இல்லை வந்து ரொனால்டினோ வச்சா நல்லா இருக்கும். ஆனால் பிளே வந்து திடீர்னு played into space. Oh, that looks a cracking... Oh, they could be caught out here. Yaya Toure. Now it's Pele. Forlan. No foul, says the referee. Forlan showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. டேய் டிம்பலுக்கு என்ன போடுறேன் 4-5 பேர் ஓடியாடுறானுங்களே. He's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up. ப்ரோ இந்த விங்கர் ஃபார்மேஷன் ஏதோ Chance to deliver. வா யான் நெக்ஸ்டா உயிரை கொடுக்குறான் ப்ரோ. போயிடலாம் ப்ரோ. போறேன் ப்ரோ. கண்டிப்பாக போவோம் ப்ரோ. கண்டிப்பாக எப்படி போவோம். Well, that tackle was certainly sturdy. ஏய் மெஸ்ஸி ஏய் ரெட்ரா கொஞ்சடா Simple decision for the referee. டேய் குடுங்கடா தயவு செய்து. Forlan is Bro, I'm sorry, இருங்க. sort of an apology there. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Van der Sar gets his hands on it and the danger is averted. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Mbappe. கரெக்ட்டா இருந்தா And it's Belletti. Now, can they get him away? So And it is reclaimed easily. Mbappe. Bale makes the interception. Well, it seems as if the message has been issued by both managers. Don't concede the opener. Pass somewhat off target. Pele. Cruyff quietly revving up. இல்ல இது ஏதோ தப்பா போகுது. நான் இங்கிட்டு பாஸ் போறேன் அங்கிட்டு போறேன். It was indecision all around. They have to do a bit better than that. Not the most accurate pass. Oh, well played, well sorted out. Oh, nice touch. Bale elects to cross. Last-ditch defending, but that'll do. Played out wide, played back in. Yaya Toure. Oh, shooting chance! Hits off target and by quite a way. ஆமா பார்த்தேன் ப்ரோ. மிஸ்ஸி சார் பார்த்தேன். நெவர் கிவ் அப் ப்ரோ. நம்ம ஸ்டேட் கரெக்ட். ஏய் கடைசி வரைக்கும் விடாதீங்க. பாப்போம் ப்ரோ. இந்த சீசன் போயிருக்கு. கவலைப்படாதீங்க. It seems, Jim, as though they've found one. Yeah, and if that allows them to get people running at and even going beyond that defence, then you can start asking more questions. இதெல்லாம் பாஸ்மா விட வேண்டியதான Got rid because he was under pressure. Cruyff. Execution Execution was lacking. Can he get on the end of this? எனக்கு இந்த பாஸ் என்ன பண்ணாலும் இப்ப வேலைக்கு ஆகாது. It's a foul. Free என்ன பண்ணாலும் எனக்கு வந்து த்ரோ இந்த பாஸ் போவே மாட்டேன். ப்ரோ கவலைப்படாதீங்க ப்ரோ. அதெல்லாம் போயிடலாம் ப்ரோ. That has been slung wide. Showing good feet. Strong running down that left flank. Played into the middle. He rises! அப்படியே ஏறா. Enough on that.
Well, it really shouldn't be allowed to happen ரெட் கார்டை again. கொடுக்கல ப்ரோ. அவனுங்க தரமாட்டானுங்க. பார்த்தேன் தரமாட்டான் ரெட் கார்டு. மெசி ஸ்டார்ஸ் பார்த்தீங்களா? பார்த்தேன் ப்ரோ. ப்ரோ உண்மையாக மொரட்டா இருக்கு ப்ரோ. பிட்ஸ்கள் வந்துட்டும் ப்ரோ. ப்ரோ பிட்ஸ் இருந்தாலே சூப்பராக இருக்கும் ப்ரோ. ஏதாவது பண்ணி எடுப்பேன் ப்ரோ. இவனுக்கு பிட்ஸையும் தர மாட்டானுங்க. Baresi. Messi. Costa Curta goes on a run down the left wing. இந்த இடத்துல ஃப்ரீடா. Lovely pass, but can he get there? Bergomi has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. ஐயோ இங்கே முன்னாடி போயிருக்கோம். He's going to be disappointed with that. Tries to pass it through. It's come to nothing. Still waiting for the game's first breakthrough goal. Pele. And it's Cruyff. ஐயோ திரும்பி திரும்பி அங்கேயே போட்டுக்கிட்டு இருக்கான் க்ரைஃப். That pass isn't the best. And it's Cruyff. Oh, lovely feed. He is such a good... And Cruyff! He's scored! Well, that's very much changed the complexion. It's also changed mindsets and moods in both teams, and it had to be him. ஆமாம் ஆமாம் கண்டிப்பாக 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 மொரட்டை ப்ரோ. அந்த அந்த கார்டு லெட்டரெல்லாம் எல்லாத்தையும் கொண்டு வருவானுங்க ப்ரோ. டிஃபெண்டர்லாம் கதறி இருப்பானு பாருங்க ப்ரோ. எடுக்கிறேன் ப்ரோ. டிஃபெண்டை உடைக்கிறதுக்காக இந்த கார்டை கொடுத்துருக்கானுங்க ப்ரோ. Indicados 2 minutos de acréscimo. Santos have fired themselves in front. Well, I think the manager Super. scrapped whatever they had in mind. டேவ் To this. எப்படா அந்த சிப்பை விட்டான் ப்ரோ. The whistle for half-time. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. ஆமாம் ஆமாம் இதோட மெஸ்ஸி கார்டு முடிஞ்சு அவ்வளோதான் கன்ஃபார்மாக. அப்புறம் இதுக்கப்புறம் மெஸ்ஸி கார்டு வராது. ஜல்டான் கார்டு எப்படியோ அதே மாதிரி அது Clearly done his homework, and I don't think ப்ரோ. ஜல்டான்லாம் கோல் போச்சர் கொடுத்துக்கலாம். இப்போ போய் பாக்ஸ் டு பாக்ஸை now they've கொடுத்து got the lead, they can expect Bro, more of yeah. the same in the second half. நம்ம பிளே ஸ்டைலே கிடையாது ப்ரோ. பாபோ Pretty decent position after 45 minutes. அந்த பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் பிளே ஸ்டைல் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத Already promptly back underway. லைட்டாக தான் ஆக்சிலேஷன் கொடுக்குறேன். ஆனால் ஏன் Time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. இங்கே பாருங்க அவங்க பாருங்க. Argentina needed that. They really needed it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. It's fallen! Can't be expected to deliver. எவ்வளோ அக்யூரஸியாக அடித்தாலும் பிடிச்சிட்றானு. Heroic keeping. Belletti. Salah. Nicely weighted ball. Oh, he's found support out wide. The message is clear. None shall pass. Cruyff. Could move up a gear here. It's been slipped through. Big chance! He has done it! ப்ரோ நம்ம தான் ஹெட்டிங் விளையாட போகிறது இல்லையே ப்ரோ. நம்ம எப்பனா தான் ஹெட்டிங் ஆடுறோம். அப்படி இருக்கப்ப ஹெட்டிங் நம்ம விளையாட தேவையில்ல. Wonderfully smooth, smart, and எனக்கு தெரியும் அவனுக்கும் சரி இவனுக்கும் சரி அதான் To கொடுத்துருக்கானு. the telling final pass, and that was a beauty. Santos are doing very nicely, thank you. You can really நான் sense சத்தாப்பா how பண்ணது ப்ரோ. ஒழுங்காக அடிச்சுருந்துக்கலாம். they பளிச்சுன்னு needed it. வச்சுருந்துக்கலாம். Now they have it. Salah. எனக்கு என்னன்னா பயமா இருக்கும் ரெட் கார்டு கொடுத்துருவாங்கன்னு. Well, they've stamped some authority on things, but how much more authority can be That is good alertness. Leicester does really well to win the ball there. ஐயோ ப்ரோ தேவையில்லாம எக்ஸ்ட்ரா கட்டது ப்ரோ. மெஸ்ஸி கார்டு ஒன்லி டிஸ்அட்வான்டேஜ் இஸ் ஸ்டைல் கிரியேட்டிவ். கரெக்ட். கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர் தேவையில்ல தான். 1500 கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர் இருக்கு. Mohamed Salah. விங்கர் கொடுத்தா நல்லா இருந்தது ப்ரோ. Henderson. பரவாயில்ல ப்ரோ. எங்க வேணா வச்சு போட்டு விளையாடுவோம் வாங்க. That's great positioning. So good from him. And here's Park Ji-sung. ப்ரோ அவன் இப்போ சாடு போய் எங்கிட்ட கிட்ட ஓடுறானுங்க ப்ரோ. Cruyff. Yaya Toure. And here's the chance to counter. எப்படி டேர்னு Strong and purposeful. சரிங்களா கை Fallen! நடு ரோட்லேருந்து அடிச்சனா டேர்னா பார்த்தீங்களா? செம டேர்னு. இல்லை ப்ரோ இல்லை அதுக்கு தேவையில்லை. நம்ம கிரியேட்டிவ் உண்மையாகவே கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர் தேவை கிடையாது. Goes for goal!
அவனுக்கு கண்டிப்பா விங்கர் தான் வேணும். விங்கர் கார்டு விட்டுருந்துருக்கலாம் தேவையில்லாம. Pele really looked as though he இல்ல had டீப் ப்ளே chased ஃபார்வர்ட் the ரெண்டுல கொடுத்தாதான் எங்க வேணா but ஆட yet we முடியும். quickly realized he hadn't. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. ப்ரோ ரோமிங் பிளாங்லாம் முடிஞ்சா நீங்க வேற சும்மா இருங்க ப்ரோ. ஐயோ Yaya Toure. ஒரு இத்து போன பொசிஷன் ப்ரோ. And here's Van Nistelrooy. Cruyff given the lift of his goal. Well, that looks a decent ball. Threads one in. Oh, the chip pass hasn't quite come off. Costa Curta. Baresi. அது வேணாம் ப்ரோ. ப்ரோ நான் போட்டாலே ரெட்டு கொடுத்துறானுங்க ப்ரோ. பயமா இருக்கு ப்ரோ. Henderson. Probing pass. Nice interception. His positioning was spot on. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Pass is just off target. Pele conjures time and space where few can. The pressing's intense and it's paid off. Looking for the run. That is a great pick out. It's full on! And that is certainly not what he had in mind. Santos certainly looks sharp. நான் டீப் ப்ளே ஃபார்வர்ட் தான் கண்டிப்பா நல்லா இருந்திருக்கும். Drilled in this art of counter-attack. நான் எதனாவது தொட்டே வச்சவங்க ரெட்டு கொடுத்து ஜெயிச்சுட்டு போயிடும் ப்ரோ. வேணாம் ப்ரோ. எப்படியோ தப்பிச்சு ஓடிடலாம் ப்ரோ. ஒரு மேட்ச் ஸ்கிரிப்டை போட்டாலும் ஒரு மேட்ச் கொடுக்குறான்னு ஓடிடும் ப்ரோ. Henderson. More and more pressure on the ball here. இல்லையே ஒன்னாட் மெஸ்ஸி எதுவும் ரோமிங் பிளாங்லாமா இருக்குது. ஐயா ஒரு வேஸ்ட் கார்டு ரோமிங் பிளாங்லாம் தயவுசெய்து Wants to play it through. Knocks it into space. Ahead by two and just about into the home straight. ஓய் And he's searching through. நீயே ஓடிருக்கலாம். Cut out. Can he get it through? He's in a great position here. Great vision. And a chance! And that's gone behind. ஐயோ 83 நிமிஷம் ஆச்சா ப்ரோ. இருங்க ப்ரோ மாத்தி விடுவோம். Uma substituição. பாருங்களேன் இங்கே போட்டேன் நான் வேணா இப்போ கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர் எப்படி விளாடுவாங்க சூப்பராக இருக்கும். உங்களுக்காக சன்னிங் மீன் கைஸ் கிரேட் சன்னிங் மீன் இறக்கி விட்டுருக்கேன் வாங்க விளாடும். ப்ரோ கிஸ் மெஸ்ஸி கார்டு அது ரோமிங் பிளாங்கா? அம்மாடி நல்ல வேலை ப்ரோ. நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம்லாம் விளாட்றப்போ மெஸ்ஸி அந்த மேலே இருக்கிறதெல்லாம் பார்க்க மாட்டேன். மெஸ்ஸி கார்டு கிடச்சாலே போதும் ப்ரோ. போதும் நம்ம ஜெயிச்சிடலான்ற ஒரு தாட்ல இருந்தேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறப்ப. And it's Van Bauten. It's a pretty loose pass. And that Running gets min his dra. way. And this is Son Heung-min. Oh, that was wicked. A truly wicked effort. Yeah, I mean, I guess he tried one of his specials. ஆமா 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 முரட்டு கார்டு ப்ரோ. ரோமிங் பிளாங்கே வேணாங்க. Belletti. Van Bauten இந்த இருங்க சொல்றேன். and Lewandowski. Jordan Henderson is looking wide. Drogba. நம்மள சொல்லிட்டான் ப்ரோ. Him in. And the Sar claims comfortable. Argentina really aren't making anything meaningful of their time on the ball. Teremos três. டேய் எட்ரா ஓடுறானா பாருங்க. Mohamed ரொம்ப Salah. இதா இருக்கான். And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. It's a throw in. ரன்னிங் மிடா Son Heung-min. ரன்னிங் மீன். Oh, that's fabulous. ஐயோ எந்திரி Oh, that's எந்திரிச்சு தொலை சனியனே பரம நேரமா படுத்து கிடக்குற. well, that's a booking. ஹோல் பிளேயர் கொடுத்தா இந்த பீரியட் பிளேயர் இல்ல ப்ரோ. ஹோல் பிளேயர் குரைப் இவன் நம்பாலு. It's a good 30, 35 yards out, this. They're taking a moment to consider their options. இன்னும் கொஞ்சம் இதா பண்ணிருக்கணும். Smart save, he had plenty to... And that is as far as it goes. Santos are walking off satisfied. அது நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பாக. அது முரட்டு கார்டு. No less warranted, no less deserving of நன்றி நன்றி ப்ரோ. a job done in a highly professional manner. Voluntários de cada bloco. Your final thoughts, Jim?
ஜோப்பா விடுறானுங்க ஜெயிக்க விடுறானுங்க ப்ரோ. என்ன ப்ரோ அதுக்குள்ள 9 ஆச்சு ப்ரோ. போச்சு ப்ரோ. ப்ரோ இதெல்லாம் விளாண்டு பார்த்தா 4 மணி நேரமாச்சும் போடணும் ப்ரோ லைவ்லாம் கண்டிப்பாங்க. தாபியை கொடுங்கடா ப்ளீஸ்டா. ஓ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஒரு பிளேயர் வேணும் ப்ரோ. டியூட்டி ஏன்னா ஹோல் பேர் பாருங்க. இப்ப எனக்குமா இந்த 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 ஃபார்மேஷன் ஓரளவு நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ரெண்டு ரெண்டு டெஸ்ட்ராயர் போட்டா நான் வந்துட்டு நல்ல ஸ்பீடும் இருக்கு, ஆக்சலரேஷனும் இருக்கு தலைவன்ட்ட. அவ்வளவுதான். சங்கி காடா என்ன ப்ரோ ரீப்ளே ஃபார்வர்டு ஓகே ப்ரோ. விங்கர் கார்டு இருந்தா விங்கர் கார்டு இருந்தா அது ஓகே. ஆனா டீப்ளே ஃபார்வர்டு எனக்கு தெரிஞ்சு ஓகேவா இருக்கும். எப்படி நம்ம பிள்ளைக்கு கொடுத்துருக்கானுங்க அந்த மாதிரி மெஸ்ஸி பேக்கு மெஸ்ஸி அண்ட் பெரேசி. ப்ரோ பெரேசி ப்ரோ. நான் இப்போ பெரேசியும் சரி மெஸ்ஸியும் சரி. இன்னொருத்தர் இருக்கான் ப்ரோ, அவன் பேர் என்னன்னு தெரியல. கேண்டனாவும் நல்ல கார்டு ப்ரோ, யுனைடெட் கார்டு நல்லா இருக்கும். எரிக் கேண்டனா அவனை பத்தி நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. பெத்த பூங்குயில ஏங்கி வாழ்ந்து ப்ரோ இவனுங்க புது தைலிங்க ப்ரோ. தேவையில்லாத கார்டெல்லாம் விட்டுக்கிட்டு இருக்கானுங்க. மெஸ்ஸி கார்டு ஓகே, இவன் கார்டு ஓகே. ஆமா ப்ரோ மெஸ்ஸி கடைசியா கண்டிப்பா இதான் ப்ரோ லாஸ்ட். இதுக்கப்புறம் கார்டெல்லாம் விட்டானுன்னா அவ்வளவுதான். அப்புறம் கிறிஸ்டியானோட வாங்கடா ப்ரோ. 5 ஸ்பின்னா ப்ரோ இருக்கு ப்ரோ. 20-25 ஸ்பின்னு வரும். இப்படி 10,000 காயின் 10,000 காயின்னா 15 ஸ்பின்னு ப்ரோ. 15 ஸ்பின்ல நமக்கு லக்கீலி. ஆனா 5 ஸ்பின்ல ஒன்று கன்ஃபார்ம் ப்ரோ. அது யாரு அதை மட்டும் மெஸ்ஸியை கொடுத்துட்டானுங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, வெரி வெரி. So it's down to business here. Who do you, Jim, see making the difference here? This guy, Declan Rice, is a player I really rate. With him, you get exactly what it says on the box. A workhorse defensive midfielder who likes to stay in the deeper part of midfield, knowing his primary job is to make sure he shuts down any build-up play in that area. He would be the obvious choice, wouldn't he? He certainly has all the right qualities. Right, darling. Right, Pedri. Over to the left. டிஃபரன்ஸ் தெரியுதா ப்ரோ உங்களுக்கு? அங்க அங்க வந்து இவனை வச்சோட்டி எப்படி ஆடுறான்றதை மட்டும் பாருங்க. கட்டுசோவோட பிளே ஸ்டைல் மட்டும் பாருங்க. அவன் டிவிக்கு போனதுக்கு அப்புறம் வேற எவனையுமே தேவையில்ல. கட்டுசோவோட பிளே ஸ்டைல் மட்டும் பாருங்க.
கொஞ்சம் கூட கம்மி பண்ணலாம் ப்ரோ. கம்மி பண்ணிட்டு இதை கொடுக்கலாம். ஆனா பில்டப் தேவையில்ல பாய். பில்டப் நமக்கு இல்ல. மேபி லைசன்ஸ் இருந்துட்டு வந்தா நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. லாஸ்ட் டைம் எம்எஸ்என் பேக் அப்படிதான் வச்சாங்க. எனக்கு விட்டுக்கிட்டே இருப்பானுங்க ப்ரோ. இதுக்கப்புறம் மெஸ்ஸி விடானுங்கன்னா அவ்வளோதான் ப்ரோ. எல்லாம் வெறுப்பாயிருவானுங்க. தலைவா பாருங்க தலைவனை பாக்குறீங்களா காடை பாருங்க. பால் கண்ட்ரோல் சூப்பரா பேலன்ஸ் டிஃபரன்ஸா பாருங்க கைஸ். தலைவா புறா புறா கோக்கரிஸ்லாம் ஒரு ஆளே கிடையாது. புறா அவன் தகுதிக்கெல்லாம் வருவானடா. It's off target and by quite a way. Well, it was going to take something a bit special from there, and that was. கண்டிப்பா even. Oh, good read. He read that really well and stopped it. This interception, his positioning was spot on. Bergomi. Now it's Cruyff. Now it's Forlan, and it's Guti. Oh, we expected better, and so did he. Cleared away. Santos yet to have an attempt on goal. Looking for the run, and he's worked it through. Can he finish? Oh, the ball's run loose here. Just off target. Corner number 2. ஷோ டைம்ல கண்டிப்பா ராஷ்வுட் ப்ரோ. ராஷ்வுட் போயிருங்க. உண்மையாவே சொல்றேன். காலையே சொன்னேன் அவங்கள்ட்ட ராஷ்வுட் போயிருங்க. டுப்ரைனாலாம் ஓகே ப்ரோ. டுப்ரைனா மேன் சீட்ல இருக்க வரைக்கும் தலைவன் காமிச்சு வச்சுக்கலாம் வெள்ளையேறாம இருக்கும். ஆனா இது போயிருங்க ப்ரோ. ஷோ டைம்னா ராஷ்வுட் இப்போ ஷோ டைம்னா இப்போ கரண்ட் ஃபார்ம்ல அவன் தான் இருக்கான். 1 வீக் ஒரு ஃபார்ம்ல இருந்தா கூட தலைவன் ஒரு மின்னல் மாதிரி அடிப்பான். ஆமா ப்ரோ அவன் தான். இதான் ப்ரோ. இதான் மெஸ்ஸி. Well seen. Saw that coming. That's great. Messi! Well, he should have done better and he knows it. Well, he looks a little annoyed with himself. ஹைட் வேணும் நண்பர்களே. ஹைட் இருந்தாலும் நண்பர்களே உங்களுக்கெல்லாம் ஹைட் கிடையாது. Yaya Toure is someone so often referred to as the defender's defender. Forlan could try cutting inside here. That's tidy. Now it's Guti. And he gets rid in a hurry. Guti really struggling to influence the game. தலைவா நீ ஓடு தலைவா. நீ ஏன் தலைவா பின்னாடி நீ பின்னாடியே வாழ்க்கையில நீ திரும்பவே கூடாது. That's what you call inspired goalkeeping. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. ஊட்டிக்கு பக்கத்துல போட்டுவேன். யாயா டோரேக்குனா கொஞ்சம் நெக்ஸ்டா வந்து கரெக்டா பண்ணிடுவான். இவன் பண்ண மாட்டான் ப்ரோ. நம்ம என்கிட்ட பழைய கார்டு ராஷ்வுட் இருக்கும் ப்ரோ. சரியான கார்டு ப்ரோ. அது என்ன கார்டு தெரியுமா ப்ரோ? அது எல்லாமே இருக்கும் ப்ரோ அந்த கார்டில். சரியான கார்டு. ஸ்டாட்ஸுக்கு அவனுக்கு சம்மந்தமே இல்லாமல் இருப்பான் லிட்ரலா. ஐயோ முடிஞ்சு ப்ரோ. பார்த்தீங்களா இதுதான். Santos do have a chance to counter here. Pele. Bro. Pele showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Right there. Pedri is sporting a guilty look after that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Now it's Pele, and he shoots! பார்சலோனா ராஷ்வுட் போடுங்க ப்ரோ. அவன் இல்ல ப்ரோ. அவன் இல்லையே ப்ரோ நம்மள்ட்ட. பார்சலோனா ராஷ்வுட் இல்ல. Pele with the short one. And now they can spring out of defense. And here's Cruyff. That's just playing it safe and simple. ஸ்பீட் கொடுக்கணும் போல இருக்கு ப்ரோ. It's a searching pass. Cute ball now. How can he reach it? And the whistler's gone for a reckless challenge there. பெஸ் ஐகானிக் கார்டா அந்த கார்டு தான். ஆனா 102 இல்லையே ப்ரோ. கம்மி தான் ப்ரோ.
going to be disappointed with that. Oh, played through for the wide man. Pedri. Anyone who's joined us late, I can confirm that in terms of goals, at least you've missed nothing. Guti is always looking to break lines. Great vision. Oh, that's a key interception. Rice. ஒரே ஒரு டிஃபென்ஸ் ஜாவி இப்ப கடச்சானு Aims வச்சுக்கோங்க beyond the நறுக்குறோம். defence. Can he finish? Cruyff. And it's Guti. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. He's looking wide. Now it's Azar. Pedri. Now it's Kagawa. And here's Azar. Cruyff. This is the time you need that pace. Teremos minuto de acréscimo. Looking for options for movement. அதெல்லாம் திருப்புறப்ப நான் மாத்திருக்கணும் ப்ரோ ஆக்சுவலா Pedri. மாத்தாம விடுறேன் பாத்தீங்களா அதுதான் லாகா பாருங்க Time. Well, it was a half of could haves and should haves, but as the அவ்வளவுதான். we remain இவங்கள வச்சு ஜெயிக்கிற கூட ஒன்றும் ப்ரோ இதுல பிஎஸ் அதிகமா இருக்கானுங்க ப்ரோ 102 இல்ல ப்ரோ an intriguing நான் ப்ரோ இல்ல ப்ரோ என்கிட்ட ஒரு கார்டு இருக்கு அந்த கார்டு உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன் எனக்கு லாகின் ஆக மாட்டேங்குது ப்ரோ என் அக்கௌண்ட் என்னன்னே தெரியல ப்ரோ And that's the start of another 45 minutes. 0-0, and we're at the halfway point. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. He made it look a bit predictable. ஐயோ ப்ரோ இந்த பாத்தே தான் ப்ரோ போடுறாங்க எப்படின்னு Good take. இங்க பாருங்க ப்ரோ இவனா சிப்பு போடுறான் ப்ரோ Had to make that, and he did make it. ப்ரோ இவன் போவே ஏறாரு விட மாட்டானுங்க ப்ரோ இங்க பாருங்க கண்ணா பின்னாடி போடுது நாய் எங்கிட்டோ போடுது அது பிசாடி அது இஷ்டத்துக்கு விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கு ஜாலியா லாக் 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 Well, now it's a race for the ball. Oh, that was vital. Dembele, of course, a dribbler of outlandish ability. Threads one in. It could be in here. Pele! He's delivered all right. Well, it's hardly a great surprise. மாட்டா சிஸ்டம் மட்டும் ஒழிச்சிட்டா போதும் ப்ரோ And it should send கேம் லிட்டரலா through every one of his teammates from here. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. ஏ Well, it's an example of counter-attacking at its finest. டா Really cut குட்டி through. போனால Santos have fired themselves in front. பாத்தீங்களா Everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid. ஓ to do. வா டேய் ப்ளீஸ்டா That dugout has had some relief at least, but now the harder work starts. They've got to push for more. Has a look and plays it forward. And he was quick to react. And it's Timber. என்னையோட அவன்கிட்ட தான் ப்ரோ பால் அதிகமா இருக்கு Hazard. Oh, that is superb. A dangerous moment, perfectly dealt with. Some inspired work that. It's good that someone knew exactly what they were doing. Abiati gets his hands on it, and the danger is averted. And they're not going to make any further progress now. டார்லிங் சூப்பர் Always onto this. Forlan goes for a shot. ப்ரோ அந்த இடத்துல செம்ம லாக் ப்ரோ And yes, it's there. சரியான லாக் 2-2 to the good. ஒரு செகண்ட் கேமே நின்னு ஃப்ரீஸ் தான் Purring, absolutely purring. That really is quite fabulous. தலைவன் கட்டா கொடுத்துருக்கேனா Doing. ப்ரைஸ் கட்டா Wonderful to see. The run was explosive. The finish exquisite. கட்டு 99 ட்ரிபிள் நல்லா இருக்கும் மென்டிஸோட இதை காட்டலாம் 101 பேலுக்கு தான் பேலன்ஸ் இல்லையா பேல்கிட்ட டிஃபென்ஸ் கம்மியா இருக்கு பேல் ஓப்பனா பீக் ஓப்பன் Teremos uma substituição. Marseille can now introduce the first of their substitutes.
Things starting to look very ஆ comfortable. பிட்ஸ்கள் And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. He might be in here, and he's a decent chance. It's in. பாத்தீங்களா Just one goal in it now. Game on. And that will surely 98 தான் go போகுது down as பேட் one of ஆமா the ஆமா easiest goals ப்ரோ to செலிப்ரேஷன்லாம் பண்றான் ப்ரோ score. Well, that's really well played, Peter. You have to appreciate the simplicity of it all. Killer pass, perfectly delivered. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. I think the manager's claiming an assist here. This is threatening to become a really good game. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop. அதான் ப்ரோ சொன்னேன் There is an irresistible Hey. look about them here. They just need to sort out their end product, and quickly. விட்ஸ்ரா And the shot! சொன்னாலே Ambitious, but அது ஃபுட்பால் கம்மி பண்ணு அது ஃபுட்பால் ஓஹோ அப்படியா ஓகே ஓகே Peter, he's never shown ஆனா confidence. ஓ 2021 ரைட் ரைட் இல்ல ப்ரோ அவன் எனக்கு இப்ப 98 தான் ப்ரோ அதுதான் stood up well to him there. He's ruffled a few feathers, but well dealt with. Oh, what has happened here? No way through, so back it comes. Marseille really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Oh, that's fabulous. This their second corner of the game. And that should get the job done. Marseille are looking to go forward now. Now it's Mbappe. Can he get it through? ஏய் ப்ளீஸ்ரா Can they get him away? Well, he Da certainly பாருங்க wasn't in the mood to take any இதுல தெரிஞ்சுச்சா உங்களுக்கு அவன் ஸ்மார்ட் அசிஸ்டா இல்லையான்ட்டு And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Dembele, and he's straight offside. கைஸ் பாக்குறவங்கலாம் சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க guys. That's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Cruyff. Neither of these two want to come off second best. Vids. Spread it left. He's picked it through. ஓஜு ப்ரோ விட்ஸ் தாக்கிர போறான் ப்ரோ Marseille really don't have a choice now. They just have to throw everything forward. ப்ரோ ஆள் நிக்கிறானுங்க ப்ரோ அப்படியே To draw level. Mbappe unable to make it happen. Oh, he's been caught on it here. He's a sharp little ball here, and this is Forlan. போ அங்க பாருங்க 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 எப்பா எப்பா Time now for anything fresh to happen, I think. ஏய் இவனே ப்ரோ இவன்ட்டே போறான் பிளிட்ஸ் அடிச்சு ஜெயிக்கலாம்னு பாக்குறான் ப்ரோ Strong running down that left flank. Oh, it's Dembele. Guti. They need to play this quicker in transitions like this. And there's green grass and a chance. ஓடு ஓடு அப்படியே ஓடு 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 Late in the day, game over. ஆ டம்மி டம்மி ரன்னரும் டீப் ப்ளே ஃபார்வர்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் To a battle of wills அதெல்லாம் எப்ப between வேணா the மாறும் keeper, and he won it with a cracking piece of drink. ஏன் அதோட டீப் ப்ளே ஃபார்வர்டு ரம்மி ரன்னர்னா அவங்கள தான் பார்ப்பேன் தான் அல்காரதம் படி அது அப்படிதான் இருக்கும் Time left. And he's had a hit. Oh, a very decent attempt. ஓகே ஓகே பேட் என்ன ப்ரோ போட்டிருக்கா ஸ்ரீராம் ப்ரோ வாங்க வாங்க Fourth corner. ஐயோ பாயா அப்படி நான் தமிழை படிச்சு கிழிக்கிறக்குள்ள They've played it short. ஐயா ப்ரோ கொஞ்சம் லைட்டா ஹெல்ப் பண்ணுங்க ப்ரோ யாராச்சும் It's Walker. Oh, he's seen that early. Used a certain sixth sense. And that is it. The referee has அங்க ஆரம்பிச்சு perhaps not போய் ஆமா ஆமா utopia, not what was entirely. எல்லாமே கரெக்டா இருக்கு
ப்ரோ பண்ணா சுதன் ப்ரோ, அதெல்லாம் எந்த பிரச்சனை ப்ரோ. ஆனா உங்க டீம் ஸ்டைல பொறுத்து நான் வந்து அவனை யூஸ் பண்ணுவேன். எப்படியா இருந்தாலும் நமக்கு தேவைப்படுவான் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். எதுக்கு யூஸ் ஆவான்ல. என்ன நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா 2 இருக்கு. அதை டிப் பண்ணிட்டு ஸ்பீடை கம்மி பண்ணிட்டான். ரைட் ஓகே. சரி இந்த பேல வச்சு விளாண்டு பார்ப்போம். ஸ்பீடு பார்ப்போம். யார் ப்ரோ? பேட்ரிக் வீரா சொன்னேன் ப்ரோ. பேட்ரிக் வீரா எடுக்கலாம் ப்ரோ. பேட்ரிக் வீரா எடுக்கலாம் ப்ரோ. ஜம்ப் ஓகே ப்ரோ. எல்லாம் டீசெண்டான கடாங்க. தலைவனுக்கு இன்னும் குறைச்சு இதே ஏற்றிடுவோமா? பிசிக்ஸ் எல்லாமே ப்ரோ போதும் ப்ரோ. கரெக்டாக கூட்டிக்கு ட்ரிப்ளே வரமாட்டேன் தானா? நம்ம ட்ரிப்ள கூட குறைச்சோம். பாசிங் இருக்கட்டும் ப்ரோ. ஃபினிஷ் வேணாம். ஃபினிஷ்லாம் நம்ம எப்படி எடுக்க போகிறதே இல்லை. லோ பாஸ் ஓகே ஓகே. ஜம்ப் இல்லையா? ஜம்ப் இல்லை ப்ரோ. ஸ்பீட் என்ன ப்ரோ? ஸ்பீட் இல்லை. இருங்க. ஃபினிஷ் வேணாம். ஆக்சிலரேஷன் ப்ரோ. ஃபிசிக்கல் வேணாம். ஜம்ப் ப்ரோ. ஜம்ப் ஒன்றுமே இல்லை ப்ரோ. ஃபினிஷே வேணாம். ஆக்சிலரேஷனு ஸ்பீடு ஸ்பீடு ஒரு 88 ஆக்சிலரேஷன் ஓகே ப்ரோ. என்ன எனக்கு தெரிஞ்சு இது டிஃபெண்ட் கொடுத்துடலாம். பேசாம கேர்லி செட் பீஸ் எடுத்துட்டு ஓகே. எல்லாம் கரெக்டாக தான் இருக்குது. ஜம்ப் 70 பார்ப்போம் ப்ரோ. வச்சுலாண்டு பார்ப்போம். டிஃபெண்ட் லைட்டாக ஏற்றி பார்ப்போம் என்ன நடக்குதான்ட்டு. ப்ரோ ரேஷ் கடா காட்டுறேன். பேட்ச் பிளேயர் வந்து ஒரு மேட்ச் முடிச்சுட்டு கட்டவா ப்ரோ? கட்டு பொசிஷன் போட்டிங்களா? போட்டேன் பாய். ஆனால் இன்னும் அது ஃபுல் க்ரீனா மாறல. நாளைக்கு போடலாம். ஏன்னா கடைசினா போட்டு முடிச்சு விட்ருவோம். ஃபுல் க்ரீனாக்கி தலையோட பின்னாடி இறங்குறேன்டா. காலி அவனா இருந்தாலும் வந்து பாருங்கடா தான் இன்வெட்லாம். 2 டிஃபென்சிவ் ஃபுல் பேக் போடு ப்ரோ. போட்டு ஆடி பாருங்க தலைவா. ட்ரை சம் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் பேல். 2 டிஃபென்சிவ் ஃபுல் பேக்கா ப்ரோ? 2 டிஃபென்சிவ் ப்ரோ. முன்னாடி அப்படிதான் ப்ரோ ஆடுவேன். ஆனால் பேல் எதுக்கு போட்டுருக்குன்னா சும்மா கிராஸுக்கு தான் ப்ரோ. சும்மா வச்சிருக்கேன். எனக்கு வேற டிஃபென்சிவ் ஃபுல் பேக் இல்லை. அந்த அளவுக்கு தரமா யாரும் இல்லை. அதனால தான் ப்ரோ. ப்ரோ அதுதான் ப்ரோ. தேவைப்படுறப்ப அதை எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு வச்சிருக்கேன் ப்ரோ. அதனால தான் நான் அவனை எதுவும் இது பண்ணல. ஓகேன்னு வச்சிருக்கேன்.
guys 11 people or 10 people are watching guys. என்ன guys லைக்கே போடாம பாக்குறீங்க நண்பர்களே? வாட் இஸ் திஸ் பிஹேவியர் நண்பர்களே? சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணல லைக்கும் போடல. ஓவர் ரைட் பண்ணல பாய். ஓவர் ரைட் பண்ண மாட்டேன். எப்படி பாய் பண்ணுவேன்? ஸ்லாட் 2ல போட்டுடலாம். இந்த பஞ்சாயத்தா இருக்கான் அவன். காப்பாத்துவான். நெக்ஸ்ட் அப்படி இருக்கும். டிஸ்கார்ட் லிங்க் பாய் இன்னும் டிஸ்கார்ட்ல இருங்க டிஸ்கார்ட் லிங்க் போட்டு வரேன். அபூர்வம் மின்னல் மாதிரி இருக்காரியா போட்டு வரேன் சொன்னாட்டியே போட்டார். இருங்க ப்ரோ அடுத்தது உங்களுக்கு காட்டுறேன். பேட்ஸ் பிளே ப்ரோ காட்டுறேன் இருங்க. கைஸ் பார்க்கலாம் சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ் புதுசாக பார்க்குறீங்க. கத்தரே நீ பாடு கத்தரே வராது. அபு அபு இன்னது மாதிரி ஆக்சுவலா என் ஃப்ரெண்டை வச்சு ஒம்பளிச்சிருப்போம் ப்ரோ. ஆனால் இப்போ கல்யாணம் குழந்தை வந்துச்சு. எந்த 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 ரீல்ஸ் பாய்? ஆல்ரெடி வந்திருக்கான் ப்ரோ கூட. Well, this 4-4-2 formation is often used in the modern era defensively. But it used to be the gold standard of formations a generation or so ago, Peter. And it does allow the fullbacks to play a key role in attack. Yeah, they offer most of the width, don't they? Exactly. You want them to be high up the pitch so they can get themselves into the final third whenever possible. This will, of course, ask an awful lot of the centre halves and the central midfielders who need to drop into position and cover the spaces. Oh, they could be caught out here. Shapes to shoot. ஓ இத போய் விட்டான்டா டேய் கருமண்டா டேய். That's a cute ball. இந்த மாதிரி பாக்க வந்து ஒரு ஒரு குட்டி குழந்தைய கூட அடிச்சிருக்கும் ப்ரோ. Well, it's safe to say, Peter, we're in the presence of defensive royalty here. And so what is it that makes Paolo Maldini so regal? Well, I think the fact that he almost never had to நெருப்புடா ரீல்ஸ் நெருப்புடா ரீல்ஸா. he just doesn't need to. With him it's all about anticipation. தெரியல ப்ரோ ப்ரோ பாய் எந்த ரீல்ஸ் தெரியல ப்ரோ. Reading the game superbly. There's very few who are able to do that at the highest level like him. Now, can they get him away? Searching pass he's played there. That ball looks a good one. ஐயோ அவன்டே போட்டானே. And he's let fly. Oh, that was a half decent effort. Well, he's clearly in one of those moods. I think even he was asking perhaps a little too much from himself then. Poorly directed kick from the keeper. He's given it away. தெய்வமே No messing about, just தெய்வமே. blasted away. Now it's Forlan. They want to be quick here. It's breakaway time. இந்த இடத்துல ஓடி Quite வந்தா on the same wavelength. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Guti is always looking to break lines. Looking for options for movement. Troy, big chance! பா
How is this possible ரா எப்பாடி நெருப்புடாவா ப்ரோ எந்த இருங்க பா எந்த எது ப்ரோ And now a sudden chance to counter. Oh lovely. And it's Bale. And this is Forlan. Chance for a shot. நான் புடிச்சனா பாரு If you have just joined us, ப்ரோ எப்படி ராணா that pass has been well intercepted. ப்ரோ எப்படி இத நெஃப் பண்ணிட்டானுங்க என்ன போட்டுட்டே இருக்கான் Short. He's had it taken off him. Now it's Romario. Cruyff, the specialist in tearing teams apart. Paris Saint-Germain look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. ஐயோ ப்ரோ இவன்டா குட்டிடா ப்ளீஸ் Looking for the run. Takes a shot. கோச்சு ப்ரோ Goal! Paris Saint-Germain. கோச்சு ப்ரோ He made it happen. Squeezed through with sheer will and considerable accuracy. Well, I'm sat here, Peter, thinking that the keeper might have done. வேகாய் வேற தொலையுது ப்ரோ Maybe his positioning wasn't great, but then again, I don't think he had a wonderful view of it. Paris Saint-Germain have fired themselves in front. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Yamal is looking to influence the game from out wide. பாத்தீங்களா கட்சோ புடிச்சானா Yaya இதுதான் Toure. ஐயோ ப்ரோ Nedved. Aimed தலைவா நீ நில்லு தலைவா நீ தான் தலைவா Oh, he's been caught ஆள் இங்க napping. Yamal. And here's Romario. ப்ரோ ரொமாரியோ வந்தாலே நம்ம ஆளுங்க திணறானுங்க Who's going to get there? Guti. ஏய் எப்பறா ப்ரோ Oh, he gave that an almighty thump. Well, the keeper looks perplexed. That was Yes, bro, that real cut. ferocity. Forlan. Played out wide. Bale. Bale just loves to go forward whenever he can. அவ்வளவுதான் இந்த மாதிரி மிஸ்டேக்லாம் பண்ணா முடிச்சுடுவானுங்க ப்ரோ So good from him. Bergomi. Yaya Toure. And it's Cruyff. Time and again they are repelled. Lam could try cutting inside here. Climbs up big! And a terrific save from the keeper. And there's the end of the first half. ப்ரோ லிங்கா ப்ரோ மாட்டி ப்ரோ அடிச்சேன் ப்ரோ அந்த இதுல விட்டேன் ப்ரோ எல்லாம் அடிச்சிருந்து ப்ரோ அவன் அடிச்சிருந்தா கூட ஈக்குவலைஸ் பண்ணிருக்கலாம் எஸ் ப்ரோ டிஸ்கார்டு நம்ம டிஸ்கார்ட்ல சி நேம்டு பர்சன்லாம் யாரு சி நேம்டுனா இந்த சரவணா ப்ரோ ஏன் ஃப்ரெண்டோட தம்பி பிரிட்ஜ் இப்பதான் ப்ரோ பேட்ஸ் இப்பதான் ப்ரோ It's a game changer. ப்ரோ ஜிபிய வச்சு பொசிஷன் ப்ளே பண்ணுங்க ஓகே ப்ரோ பண்றேன் சிவன் கேமிங் ப்ரோ Whistle goes and we start the second half. Santos really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. And again they run up against stubborn defending. Great vision. Shot could be on. Tries a shot! Oh, fine stop from the keeper. That's very, very good. You can't ask for much more than that. ஐயோ பேட்ரிக் வியரா வந்தாலே Well stopped. Tries to pass it through. அவ்வளவுதான் And he's found a way past. Well, that defending பேட்ரிக் வியரா வந்தாலே பஞ்சாயத்து consistent. It's almost personal. And it had to be. ஊட்டி பாச பாத்தீங்களா Looking to play him in. Cruyff. They want to be quick to recover this.
it might not be such a bad idea playing this short and Oh. intervene. Yeah, they've got to find a way around this huge height disadvantage. 15 யா DMF ஆ ஒரு கோல் போட விட மாட்டான் ப்ரோ. பாய் ஃபண்ட் இல்ல பாய் அவருக்கு. ஐயோ ப்ரோ பார்க்கவே இல்லை ப்ரோ. Paris Saint-Germain have the chance to go the other way. லிங்க் அப் சூப்பரா யூஸ் பண்றானே ப்ரோ. That's positional goals. The utilize. He gets big. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இவன் ப்ரோ விட மாட்டானுங்க ப்ரோ. போங்க ப்ரோ. A one-goal deficit here. Guti plays it forward. And that is as far as they're going to go. டேய் அவன்டே திரும்பி போடாரா. லைக் In space and looking for options. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. Guti. Can he get it through? வா வா வா. ஓய் ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது ப்ரோ. ஐயோ Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot. ப்ரோ இது எப்படி ப்ரோ எப்படி They just have to keep forcing the issue and And the finish! And yes, it's there! And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Paris Saint-Germain are now luxury. Free manager. 2-goal lead. ப்ரோ Turning of the screw comes to mind இதுக்கே போட்டு அடிக்கிறானுங்க ப்ரோ. where they want. இந்த கொனாமி அவு ப்ரோ தவிர Forlan ready to try one. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது ப்ரோ செம்ம பாஸ் ப்ரோ. 2 கோல் ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ விட்டானுங்க ப்ரோ. யார் ப்ரோ அவனுக்கு பீட்டர் ஸ்மித் வச்சிருக்கான் ப்ரோ. வேண்டேகர் எப்படி ப்ரோ எப்படி தடுக்கிறான். Well, he's very much the go-to guy. This is right up his street. Le numéro 14. Pour le remplacer, le numéro 26. Forlan! Oh, the ball's run loose here. That has ended up in no man's land. Yamal, he's a sharp little ball here. He really is being given no time to think on the ball now. Yeah, and what they've got to realise, Peter, is that they won't get away with excessive force for long, so they're running a fine line now. Guti. Santos can... ப்ரோ இந்த பேட்ரிக் வீரா எல்லா பாலையும் கால்ல எடுத்து வாங்குது ப்ரோ சனி. They're outnumbered, but he still came out on top. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. Cruyff. Oh, no shortage of confidence there. Cruyff position just place backs là. himself every time. Give him a challenge and he'll rise to it. They've played it short. ப்ரோ பொசிஷன் பிளேஸ்ல இருந்தாலும் எப்படி ப்ரோ. Out of defence. His positioning was spot on. Well, the run has been sold a little bit short there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him.
Now it's Dembele. ஃபெர்னாண்டஸ்லாம் பாலே எடுக்கணும். Pele. Lovely pass, but can he get there? And it's played in. The keeper gets his hands on it. And the counter is on. Ferdinand spots it and intercepts. ஜெயிக்க முடியலனாட்டி ஏன்டா இதை போட்டுக்கிறீங்க? ஜெயிக்க முன்னாடியே அந்த ஸ்கிரிப்ட் போட்டுருக்கானுங்க ப்ரோ. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. The final 5 minutes. பேட்ரிக் வியரா ஒன்றும் பண்ண முடியல. பேட்ரிக் வியரா வந்து மாஸ் காட்டுறான். பேட்ரிக் வியரா வந்து அப்பா காலை விட்டுக்கிட்டே இருக்கான் ப்ரோ. ஒரு பால கூட எடுக்க மாட்டான். Santos finding their passes. Romario ஒரே பால receives பிடிச்சறான். position here. Romario unable to make it happen for all his good intentions. Romario, well seen, saw that coming. He's going to be disappointed with that. Il y aura 2 minutes de temps additionnel. Now it's Pele. Maldini kept aware, and it is reclaimed easily. Now it's Yamal. Pass is just off target. That's that. அந்த டிஎம்எஃப் போட்டு வேஸ்ட் ப்ரோ. அவன் சிஎம்எஃப் ஏஎம்எஃப்ல போடு. Not short on effort, but ultimately they were found wanting when it mattered. ஆமா ப்ரோ, எனக்கு தெரிஞ்சு என்னன்னே தெரியல ப்ரோ. ப்ரோ யாயா டோரே வந்து ரொம்ப அவன் ஆங்கர் மேனா போட்டாரு. எப்படி நிறைய பசங்க ஆங்கர் மேனை வச்சு விளையாடுறாங்கன்னே தெரியல. இல்லை ப்ரோ, ரெஸ்ட் மட்டும் போயிட்டு இருந்தாரு. வேற விட்டு தொலைய மாட்டானுங்க. ப்ரோ யார சொல்றீங்க ப்ரோ? ஜாபி சொல்றீங்க ப்ரோ? ஜாபி ஒர்த்து ப்ரோ. போங்க ப்ரோ, நீங்க ஜாபி எடுத்து பாருங்க. கண்டிப்பாக ஜாபி ஒர்த்தா இருக்கும். நந்தகோபாலா அப்படின்னு விட்டீனியாவா? விட்டீனியா வேஸ்ட்னா ஆனா முறையா இப்ப ஃபார்ம்ல இருக்கான் ப்ரோ தலைவன். Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. ஐயோ ஹெட்செட்ல உட்கார்ந்து ப்ரோ. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up.
And we'll be getting underway very soon. Vitinha. So we're up and running. Well, there's the man we're all here to see, the thriller-minute Neymar. He really does turn every game into a showbiz occasion. So I wonder, Jim, what is in today's show? Well, plenty, we hope, Peter. Being the kind of player who likes to take it upon himself to win, whether it's his vision and creativity or being more direct in providing a threat up front, we're bound to see something special, I hope. Because we always have in the past. Indeed. நான் போன மேட்ச் எனக்கு ஸ்கிரிப்ட் போட்டானுங்க. Bale. Cruyff. Serginho. Serginho goes on a run down the left wing. And it's Cruyff. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Rafinha. Oh, it's a promising build-up this, plenty of really nice passing. And that interception was most necessary. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Pedri. He's picked his way through. Oh, that's அவனே wonderful. அடிச்சிருக்கலாம் மேடம். That's a lovely, neat pass. And that could set him on his way. Neymar is offering some sort of an apology there. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? And here's Forlan. Great, and the shot! Goal! Santos! A mere formality. ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு He is truly அதான் நல்லா இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு அந்த ஃபார்மேஷன். Was there ever any doubt? It made it look like he's done it correct ஆ over over and over and over again, and he has. So the first goal of the game. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Chance for a shot! And it's in! And the lead lost no time at all! Well, that's so refreshing. They went a goal down, and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. And that will surely go down as one of the easiest goals he could ever score. Yeah, it's mystifying that a player of his Hey! talent wasn't picked up sooner, and he picked them off instead. நிறைய பார்த்து விட்றான். Barcelona grab the equaliser and we're all square. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And it's Pedri. Oh, good read. That was well played, well stopped. Forlan. Oh, he's found support out wide. That's tidy. This looks promising. Tries to pass it through. Pedri did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Not much subtlety about that challenge. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Cruyff, looking for options for movement. என்ன பண்ணாலும் ஆனா அந்த ஃபார்மேஷன் தான் ஏதோ நல்லா இருந்த மாதிரி. Came out on top, but they were certainly tested. Barcelona really have found that they're getting more space out wide, and I can see now there's a lot of activity developing in that area, Peter. Yeah, it's busy in there, isn't it? Yeah, the wide players are doing their stuff and are grabbing the attention right now. Caicedo. And it's Pedri. Bout of passing here, really easy on the eye. Expertly cut out, really nicely done. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Barcelona clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. நேரத்தில் விட்டேன்.
Caicedo. பா செம்மையா போறான் ப்ரோ. அங்க இங்க Bergomi spots it. ஏய் நானே கஷ்டப்பட்டு பால் போறான்டா, அதையும் இது பண்றான் ப்ரோ. Now there's a fine ball. This is Dembele. This is Dembele. He's had a shot. Goal! Barcelona! And the comeback is complete. Well, it would have been harder to miss. Well, the keeper has every right to have. ப்ரோ நான் எடுத்தா எடுக்க மாட்டான் ப்ரோ, அவன் எடுத்தா எடுக்கறான் ப்ரோ. அதான் ப்ரோ. Simple as. Barcelona get themselves into the lead. Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on? ப்ரோ முடியல ப்ரோ லிட்டரலா. Can they get another? Oh, he's played it in low. Guti is the distributor-in-chief, always looking for movers. ப்ரோ மேட்ச் புண்டா முடிஞ்சு. And he's blown his whistle for half-time. So we have here a genuinely competitive game with neither team truly in control. A single goal the difference at half-time. The midway point of the game. Well, Peter, I'm just thinking of the best way to describe that. Frantic, frenzied. It was unmissable and it was irresistible. Forget about the analysis on this one. Just enjoy it. அடுத்து ப்ரோ நான் சத்தியமா. And we're underway again. Santos really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. It's Pele! ஓ இழுத்தடிக்கறப்பல. Fair attempt, just the wrong outcome. Spread it left. Serginho, and he's forced to go back. Pedri. Rijkaard. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. And it's Guti. Now it's Dembele. Dembele going face to face with his great rival. Is fouled. Well, the ref's been lenient here. ப்ரோ அப்புறம் சூப்பர் சப் இருந்தா 60 மினிட்ஸ் மேல ப்ரோ. போறேன் ப்ரோ. Well, it was deliberate, it was cynical, and you have to understand the frustration of being denied a clear opportunity, but it had to be done. Great chance here from position. Fallen! He went for the corner. ப்ரோ டிம்பலே போட்டுக்கலாம். Rijkaard. செமையா விளையாடுறாங்க ப்ரோ. Pedri. பொசிஷன் ப்ரோ. Rafinha, and that interception was most necessary. Pele picked out, shapes to shoot. Really well taken goal. What remarkable powers of recovery. Yeah, and it's very much deserved in the. ஆனா டிஃபெண்ட் செட் ஆயிட்டானே ப்ரோ இப்ப. It's so tempting to maybe get a little sorry for yourselves, but there's none of that. One sweeping move executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real ஓட cut மாட்டானே. thrust. So all square and not for the first time. This is exactly the kind That could spell trouble. And that has left him in a heap. Oh, that's a So foul. The whistle's gone. எப்ப டாப் ஆஃப் ப்ரோ குடுப்பான் கிறுப்பான். Beckenbauer gets his final warning. He just needs to find the control button on his aggression before the ref does it for him, Peter. Dembele is behind this. Dembele! It's loose and there's a race for the ball. Messi, a player who needs no introduction. Quarter of an hour into the second half. ஏன் யாயா டோரை வந்து இப்படி விளையாடுறான்னு தெரியல. Out to the right. That is a great kick out. And the finish! அந்த இடத்துல டிம்பல் இருக்காம பாருங்க சூப்பரா. நன்றி நன்றி ப்ரோ. Barcelona with மேனுவல் கோல் கீப்பர் ஆறாம் ப்ரோ வரும். and now a sudden chance to counter. Pele. ஐயோ ப்ரோ Rafinha. கரெக்டா இருக்க மாட்டான். Dembele. Caicedo. பாத்தீங்களா?
Caicedo. Serginho is always looking to play. இந்த மாதிரி இது பாருங்க, இந்த விங்கர் தான் ப்ரோ, இதுதான் ப்ரோ பொசிஷன் கேமிங். புரியுதா உங்களுக்கு? இதே தான் ராம் ப்ரோ பண்றாரு, ஆனா செம்மையா ஜெயிக்கிறாரு. And Caicedo. Guti. டேய் லிட்டரலா அதே பாஸ் அங்க போடாரா. Here's Messi. And it's Caicedo. Messi. Cruyff. Yaya Toure. இங்க பாருங்க, அவன் அதுக்குள்ள அங்க ஓடிறான் ப்ரோ. Calmly anticipates. And here's Messi. Guti. Well seen. ஐயோ பெட்ரி. That was well played, well stopped. Lovely pass, but can he get there? Now this could be a chance. Certain amount of room for debate here, but a goal kick's been given. அப்பா வரானோட அவன் ஒரு வித்தையை கத்துட்டு வந்துடுறானு. பாசிங் தான் ப்ரோ, பாசிங் அவன் நல்லா போடுறானா, அவன்லாம் இங்க பெரிய ஆள். பாசிங் யார் யாரு வெறியா போடுறானுங்களோ அவங்க தான் ப்ரோ இங்க ஆளு. ப்ரோ அதுல தான் ப்ரோ நான் வீக்கே ஆச்சா, இந்த பாஸ் போறதுல மட்டும் தான் நான் வீக் ரொம்ப. From both sides, in fact. El dorsal 10, Messi. El dorsal 8. Santos are, of course, in a Passing position them. to go to the bench should the need arise. Pressing high and with purpose. Olise. ப்ரோ கத்துக்கணும்னு இருக்கேன். இங்க Was பாருங்க a இது. nice idea, but the execution was lacking. El dorsal 9. El dorsal 15. Se va a realizar un cambio de jugadores. And it's Lampard. Can he get on the end of this? Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Oh, that's brilliantly defended. Yaya It looked Toure. destined for a goal. And this is having a shot. பா And that's a real chance missed. Well, we could be headed for a scenario in which next goal is the winner. That chance could have been it too. It's their second corner of the game. இப்படிதான் விட்டா எப்படி ப்ரோ? Now they can spring out of defence. He steps in, and that's the end of that. And here's Olise. This is intriguing. Next goal critical. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Dembele getting this one clear. Pull it. Cruyff. ப்ரோ என்ன ப்ரோ ப்ரோ அது என்ன ப்ரோ பால் நீங்களே பாத்தீங்களா ப்ரோ? Is that Lampard played out wide. And this is Lampard. Habrá 3 minutos de descuento. Lampard! Bergomi clears it away. Terrific header. And the keeper has reacted superbly there. Olise clearly. இங்க பாருங்க அங்க ப்ரோ லிட்டரலா எனக்கு ப்ரோ என்ன போட்டு சாவடிறானே. Quite on the same wavelength. Cruyff quietly revving up. Dembele. எப்படி ப்ரோ பாஸ் போட முடியும் என்னால? சொல்லுங்க ப்ரோ, பாஸே போட விட மாட்டோம். எல்லா இடத்துலயும் ஆள் இருக்கானுங்க ப்ரோ. Decent game of football that, intense, த்ரூ intriguing. பாஸ் ஒரு பாஸ் கூட போக மாட்டேன்றான். Turns out unable to be separated. எல்லாம் பக்கத்துல பாஸ் வச்சுட்டு Any reflections on what you've seen, Jim? Listen, the more this game went on, a draw was always likely to be on the கண்ணுக்கு cards. தெரியா So overall, I don't think. போட வேண்டிய ப்ரோ அவனுங்க லிட்டரலா இந்த இடத்துல என்ன போட்டு பாடுபடுத்துறானுங்க ப்ரோ. சேம் சேம் ப்ரோ, அவன் இது பண்ணி விடுங்க ப்ரோ. அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் வந்துட்டான் அவன்.
ஹாய் சிவா, வெல்கம் வெல்கம் மிஸ். கைஸ் பாக்குறவங்களா சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. 17 லைக்ஸ், இன்னும் ஒரு 3 லைக் வந்தா நல்லா இருக்கும். நம்ம 20 லைக் 18. நன்றி நன்றி நண்பர்களே. 19 people ஆர் வாட்சிங். கைஸ் பாக்கலாம் சேனல் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. இன்னும் 644 தான் வந்துருக்கு. அதுக்கப்புறம் யாருமே ஃபுட்பால் பாக்குறது இல்லையா? ஒருத்தங்க கண்ணுக்கு தெரியாத பாசா அப்படிதான் போய். யாரு வந்துட்டான் ப்ரோ? அவன் தெரியாதா ப்ரோ? அது ஒரு பிரச்சனையா போயிட்டு இருக்கு சிவம் ப்ரோ. கேம் விளையா கேம் வெளியே போயிட்டு கரெக்ட் கரெக்ட். நன்றி நன்றி. சொன்னீங்க பாரு, ஞாபகம் வரல பாத்தீங்களா? இதுதான் நண்பர்களை மறந்து விட்டேன். என்னையே போட்டு பொழக்கிறானுங்க. இல்ல அது அந்த அந்த ஃபார்மேஷன் செட் ஆகாது ப்ரோ. இப்ப பர்கோமி வந்து கரெக்டா இருக்கான். பட் ஆனா நன்றி ப்ரோ முகமது ப்ரோ. நன்றி நன்றி நன்றி. தெரியல ப்ரோ. ஒரு கிறுக்கம் ப்ரோ. அங்க ஏதோ வளரிக்கிட்டு இருக்கான். அவன்கிட்ட ஏதோ தோத்துட்டேன் போல இருக்கு ப்ரோ. அதுல இருந்து உங்கள்கிட்டே கிடக்குறான் ப்ரோ. அவனுக்கு என்ன பிரச்சனை? தோக்குறதே ஜெயிக்கிறதுனா கேம்ல சகஞ்சலான்னு சொன்னாலும் அவனுக்கு புரிய மாட்டேங்குது. ஓ பெர்கோமி இங்கிட்டு போட்டுறோம். சிபிஐ போட்டோம். என்னன்னா என்ன நம்ம மாத்தணும்? பெர்கோமி வந்து சிபிஐ மாத்திடுவோம். அப்ப இன்னொரு ப்ரோ இவன் இல்ல ப்ரோ. பழைய ஃபார்மேஷன் தான் கரெக்ட். வேஸ்ட், வேலைக்கு ஆகுது. டார்பியே இருக்கட்டும். அதுதான் கரெக்டா இருக்கும். திடீர்னு மாயமந்திரம் போன மாதிரி எங்கனாவது போயிடுவானுங்க. நாங்க தேட வேண்டியதா இருக்கும் கேமுக்கு. ஏய் எங்கடா போய் தொலைஞ்ச? மண்டபாயிட்லாம் கிடையவே கிடையாது. ஒரு செல்ஃப் கண்ட்ரோலா அப்படின்னா ப்ரோ சொல்றேன் ப்ரோ. சிவம் ப்ரோ சொல்றேன் இருங்க. மண்டபாய் கத்தி ஆப்பரேட் ஓட விட்டுருவான். ஒக்கா ஓய் ஓய் கத்தி அவ்வளவுதான். இவர் உள்ள போயிருவாரு கேமுக்குள்ள. அந்த மாதிரி யாரு வெக்கமா இருக்கா? சரி அது சரி. இது வேற கேமர் பாய்ட்ட இருந்து என்ன கத்துக்கணும் கை சொல்லுங்க. கேமர்ட்ட இருந்து என்ன கத்துக்கணும்? கேமர் பாய்ட்ட இருந்து எப்படி ஒல்ட்டுறதுன்னு கத்துக்கணும் கைஸ். எங்க எங்க ஒல்ட்டலாம் அப்படின்றது வந்து கேமர் பாய்ட்ட இருந்து கத்துக்கலாம். நல்லா ஒல்ட்டுவாப்ல.
ஃபார்வர்ட்ல இருந்து 4 அட்டாக் போட்டா வேலை முடிஞ்சு நண்பர்களே. டிஃபெண்ட் தான் நமக்கு தேவை. ஓகே, இந்த 4 பேரை வச்சு நம்ம ஓட்டிடலாம். பிரச்சனை இல்லை. டீப் லைனு அட்டாக்கு. அது எப்படா கட்டுதா வச்சு சிஎம் பணம் விளையாடுறீங்க? உங்க என்னால ஏத்துக்கவே முடிய மாட்டேன்றா ஒரு சில விஷயம்லாம். கேமர் போர்டு ப்ரோ ஒல்டல் எப்படின்னு கத்துக்கணும் ப்ரோ கேமர் போர்டு. கண்டிப்பா கண்டிப்பா ப்ரோ பண்ணி விடுறேன். இந்த மேட்ச் முடிச்சு பண்ணி விடுறேன். நான் இவ்வளவு பெரிய ஆள்லாம் கிடையாது ப்ரோ. எனக்கு 2 ரெக்வஸ்ட் கொடுத்து நான் விளையாடவே மாட்டேன் ப்ரோ. ஆனா மொபைல் அந்த அளவுக்கு விளையாட மாட்டேன், கோச்சுக்காதீங்க. நம்மளாம் ஒரு ஆளு நம்மளை மதிச்சு 2 ரெக்வஸ்ட் கொடுக்கறதே பெருசு. கண்டிப்பா அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம். ஐயா என்ன ஒரு மண்டை ப்ரோ காணோம்? மண்டபாய் மண்டபாய் கட்டுசோ எனக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்க, லைட் பிளான்ல வச்சுக்கோங்க ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ எனக்கு மட்டும் செட்டே ஆக மாட்டான். இந்த பொசிஷன்ல தான் ப்ரோ நான் போட்டு விளையாடுறது அவனை. Playing game number 100 for his current employers. Well, that milestone might be on the back of his mind, Peter, although I'm pretty sure he'll just go about his business as usual. It's just one of the many achievements he'll go on to reach from here. Cruyff. An early chance there, first of the game. I thought it was a really good break. No shortage of pace nor R2 லெஃப்ட்ல அழுத்திட்டே இருக்க கூடாது. on the counter attack. Milan are looking to go forward now. Oh, that was vital. And the finish! கட்டாண்டா போட்டு வா. Oh, that was a brilliant save. Dembele is offering பண்ண முடியாது ப்ரோ, சும்மா ப்ரோ. The taker has to look for options because an aerial supply doesn't look promising here. Absolutely, they're certainly not as big as those. He's going for goal. Oh, that is very. போட்டு வா, கொட்டைய பார்த்து போட்டான் ப்ரோ நம்ம ஆளு. Control was exquisite. The pummeled attempt was exasperating. நெக்ஸ்ட் போடலாமா? Number 3 coming up. And it's been taken short. Extra bhai indinga bhai. Chance to go the other way. Well played. That has snuffed out the danger. And this is Forlan. There's the shot. Good run, lovely take, but that is where it stopped. That's good running. It makes life so much easier. ஆனா பாத்தீங்களா இப்போ கொஞ்சம் டிஃபென்ஸ் ஸ்டேபிளா இருக்கானே பாருங்க. அப்ப எங்கயோ வீக் நம்ம. Tries to get it clear. Shot, surely. It's loose and there's a race for the ball. Neither of these two want to come off second best. கேவலமா பால் குடுத்தடா. And now they can spring out of defense. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. But defense நல்லா இருக்கு. Oh, well played, well sorted out. Cruyff charging forward, the ball at his feet. Quarter of an hour played. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. That's just playing it safe and simple. Nicely waiting. நம்ம பால். Going in strongly. Oh, he's taken out. That'll be a foul. ஓல்டல்னா No messing about. It is ரெட். Well, this is worrying here. ஓல்டல்னா என்ன தெரியுமா ப்ரோ? Tends to stay down. ஓல்டல்னா நம்ம வரேன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே விட்டுறது தான். ஓல்டல்னா எப்படி சொல்றது? ப்ரோ வரேன் ப்ரோ, ஒரு நாள் ப்ரோ ஜெர்சி வாங்க போலான்னு சொன்னேன்ல, அப்போ வந்து ப்ரோ இல்ல ப்ரோ வரல நீங்களே, அதான் ஓல்டல். நெட்டுக்குள்ளலாம் கிடையாது, அப்படியே அந்த இவனுக்கு ரைட் அங்க வர ஓப்பன். Sostituzione per il Milan. Numero 19. So the manager can make a change for the first time in the game here. 37. Yeah, he may feign to shoot and just play it into the box. That was travelling. பூச்சி இன்ஜுரி.
கோச் இன்ஜுரியா? ஏய் இன்ஜுரி யாரு? நான் எனக்குல பால ஒரு சொருவல் போலான்னு பார்த்தா சரியான ஆங்கிள் கிடைக்க முடியாது நண்பர்களே. The ball is loose and the chase is on. யாரத்து பாலாக்கு புரியும். He's a sharp little ball here. லாக் ப்ரோ என்ன பண்ணோம்டா ப்ரோ. Pullet going face to face with his great rival. Nesta did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. He might be in here. And that was very necessary. Milan look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners. பாய் நான் கூட்டிட்டு போறேன் வாங்க பாய், மணி வேணும்ல பாய். நான் பாய் நான் கூட்டிட்டு போறேன் பாய். என்ன பாய் காசு இல்லைன்னா விட்டுட்டா பாய் போறேன். சும்மா ஒரு இது கூப்பிடுறதா ப்ரோ. பேரண்ட்ஸுக்கெல்லாம் அப்படியா? என்ன பண்றது கொஞ்சம் அங்கிட்ட அவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்டா ப்ரோ? Bale is the type of player who always likes having a bit of space in front of him. And the shot! Oh, he did the hard part right, but fluffed the finish. எனக்கு தெரியல. டிம்பேலேக்கு இன்ஜுரி ஐயா. After being played in so well, the gaffer won't let him forget that. And he's there to clear it. Aimed beyond the defence. ஐயோ. And now a sudden chance to counter. Cruyff! He's got away with one there. நான் என்ன பண்றேன், இந்த ஜாய்ஸ்டிக்கையும் பிடிக்கிறேன். அதான் ஸ்டேபிளா ஓட மாட்டேறான். சரி விடுங்க கேமர் பாய், வேலைக்கு போயிட்டு அப்புறம் நம்மள யாரு கேட்கறான்னு பார்ப்போம். Cruyff gathers from the goal kick. Raul. Pullet. Van Basten. That pass isn't the best. எனக்கு எங்க அப்பா மட்டும் தான் ஸ்ட்ரிக்ட். அதுவும் இப்ப வேலைக்கெல்லாம் போயிட்டு அவன் சொல்ல மாட்டாரு. Good strength. Nuno Mendes with the oh what a climb! Goal Milan! There is the என்ன மீட் பண்ணதேவா? என்னரி கார்டு கன்ஃபார்மா? இல்ல ப்ரோ அதெல்லாம் கன்ஃபார்ம்லாம் இல்ல. inevitable classy finish. Look, அதெல்லாம் உண்மையான அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது கைஸ். சும்மா பேசிட்டு தான் இருக்கானுங்க அவ்வளவுதான். What really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. So the first moment of real significance. Well, it's great commitment on show here. They'll be hoping now that they can stay focused and disciplined enough to hold on to this. And no, that is pretty much the end of that. And that interception was so good from him. எப்படி டிஃபென்ஸ் இருக்கானுங்க? and it's Gattuso. Knocks it into space. Van Basten. என்ன ப்ரோ டிஃபென்ஸ் இப்படி இருக்கானுங்க? Oh, good read. That was well played. Well ப்ரோ stopped. டிஃபென்ஸ் ஏத்திட்டான் அவன். Cruyff. Saranno 3 minuti di recupero. Raul has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. That has ended up in no man's land. Looking for options for movement. Pull it. Well, that looks a decent ball. Bale. Cruyff. Oh, they could break here. He came in hard, very hard. ப்ரோ Hit half time. ப்ரோ ஒண்ணு இல்ல ப்ரோ. Solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. என்ன ப்ரோ டிஃபென்ஸ் For me, Peter, things have never really got going, but at அடிக்கவே least முடியல, this will தாண்டியே give போக them முடியல. time to reflect and regroup. I can see a few changes coming because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. È possibile seguire l'esibizione del nostro ospite d'onore anche sul maxi schermo. ஆப்போனன்ட் ஒன் மேன் டவுன்ல. ஆமா ப்ரோ Per il Milan. ஜனவரி பிக் டைம். ஆமா ப்ரோ ஜனவரி பிக் டைம் கடாமா. Viene sostituito con And il that's the start of another 45 minutes.
Santos can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Tries to play it through. In towards the back stick. Costa Curta gets it away. And he's got chance for a shot. ப்ரோ தடுத்துக்கிட்டே இருக்கான் ப்ரோ. எதுவுமே பண்ண முடியல ப்ரோ. எல்லா பாலையும் தடுக்கிறான் ப்ரோ. ராஷ்போர்ட் கார்டு வந்து பிக் டைம் இல்ல ப்ரோ, அது ஷோ டைம். எதுவுமே பண்ண முடியல ப்ரோ. நானே இதை தடுக்கிறேன் அதை தடுக்கிறேன். அங்க போயிடுவோம். Milan are looking to go forward now. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of passing. Chance here to counter. And there's green grass ahead of him. Bale, he's found a way through. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. Yeah, and they're not going to make any further progress now. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Bro, literally என்னால இதே பண்ண முடியல. And it's Bale. Threads one in, and this is ஐயோ. Well, momentarily the situation was perilous, but his alertness has saved the day. If you were looking at the shopping list of what you need in a top defender, that's it. So we've reached the hour mark. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And he's one-on-one chance. Hey! Hey, எப்பறா? And he's there to belt it away. Rijkaard producing a good steal there, showing a good level of alertness. Bale is looking to influence the game from out wide. Cruyff will not want to lose out here, not against this. Bro, எப்படி bro? Bro, எப்படி bro? Now that looks a decent ball. Oh, a delicate chip through. But it is clear to see. Hey, இங்க போடாரா. Happy with that. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Now it's Raul. Oh, blitz try பண்றான் bro. Aims beyond the defence. It's run loose. Who's going to get there? Great ball, and he's in here. That pass has been well intercepted. Now it's Cruyff, and he's been shifted off it. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. So, Jim, what are you thinking? Well, there'll be no accusations of a lack of effort. They're giving as good as they get when it comes to chances. Milan finding their passes. It's Bale! And that would have won it. Well, for me, he seems to be playing with a lot Da. He does look Yo. to grab that second goal cushion. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Hey. Bro, லைட்டா கால வைக்கிறான் bro. இதாயிருது. Knocks it into space. என்னடா இப்படி விளையாடுற அளவுக்கு என்னடா சொல்றது? Has it out wide and in space. Can he finish? And somehow he managed to miss it. Pass somewhat off target. Cruyff tries to pass it through. பாருங்க bro. Look, this is so frustrating. ஐயோ, இந்த ஹெட்டிங் வாங்கிரும் வாங்க மாட்டான். Costa Curta with the slide tackle there. bro, த்ரூ பாஸ் தரமா பாஸ் குடு ட்ரை பண்ணு bro. எவ்வளவு பண்ணாலும் ஜெயிக்க முடியல bro. அவன் ரொம்ப இதாகல bro. எப்படினே தெரியல bro. எவ்வளவு பண்றேன் bro, ஒண்ணுமே பண்ண முடியல bro.
பட்டு தான் ட்ரை பண்றது. மூச்சை தான் போட முடியும். நானும் ப்ரோ போட்டோ இதோட லெஃப்ட் ஃபுட்டு அப்புறம் வந்துட்டு பண்ணேன். Per il Milan, numero 14, numero 5, numero 8. யாயா டோரை வந்து இங்க எதுக்கு விளாட்றானே எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. It'll be a throw in again. Il numero 21, il numero 11, Jordan Henderson. Attenzione, un cambio. Now it's Bale. Yaya Toure. பார்த்தீங்களா? Well, they shouldn't be dawdling at this stage. They need to get the ball in the mixer and quickly. Santos really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it's... Decent Che chance! sarà un minuto di Oh, recupero. crossbar! ஒளிவர் காணலாம்டா ப்ரோ. கட்பா Bullets dominate. And that will be it. Quite a game, and one that was always on a knife edge until the very final whistle. No shortage of endeavour. எவ்வளோ விளாண்டாலும் ஜெயிக்க முடியல ப்ரோ. மாட்டிக்கிறாங்க. எல்லாம் அனுப்பவே மாட்டானுங்க ப்ரோ. ஸோபா 20 மேட்சஸ் போட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. ப்ரோ போங்க ப்ரோ. ஆல்ரெடி ஒன்றுமே பண்ண முடியல ப்ரோ. நான் பண்ணுறதுனே தரல. ஆர்வரை தாண்டே விட மாட்டானு ப்ரோ. ஆனால் 20 லைக் வந்துருச்சு. வேற ஃபார்மேஷனா? வேற ஃபார்மேஷன் நல்லா தான் ப்ரோ. இந்த ஒரு ஃபார்மேஷன் இருக்கு, அடுக்குமாடி ஃபார்மேஷன். இந்த ஃபார்மேஷன் வச்சு விளையாண்டுட்டு இருந்தேன். ப்ரோ சுனில் தேவி ஓஜி கார்டு தான் ப்ரோ. ஆனால் இன்னும் கிடையாது ப்ரோ. நான் 25 வின்னு 24 தான். லாஸ்ட் ஒரு மேட்சை போடுவோம். இந்த மேட்ச் கடைசி பிளாக். நான் ஹலோ ப்ரோ ஃபயர்ஸ். ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ.
ட்ரா பண்ணதுல வின் பண்றது கூட எங்கேயோ போயிருக்கோம் ப்ரோ. எதுவுமே பண்ண முடியல ப்ரோ. என்னன்னு தெரியல ப்ரோ. வாய்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே பண்ண விட மாட்டாங்க. புதுசா பாத்தீங்கன்னா சேனல் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் தட்டிட்டு பாருங்க. பழைய மெம்பர் எல்லாம் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. ஒன்பது பேர் பாக்குறீங்க நண்பர்களே, 9 பேர். இல்ல ப்ரோ, நான் மன வருத்தத்தில் இருக்கேன். அட விளையாண்டு ஜெயிக்க முடியல ப்ரோ. நான் வரேம்மா, வரேன் ஒரு 10 நிமிஷம் 20 நிமிஷம் ஆகும். வரேன். இருக்கான் சிப்பு தான் இந்த வாட்டிலாம். டயர்ட் ஆயிடுச்சு ப்ரோ பேசி பேசி. அது பங்களாதேஷ் பங்களாதேஷ். பிசிக்கல் கான்ட்ராக்ட் ஹெட்டிங் இல்லை ப்ரோ. மன வரத்தில இருக்கேன் ப்ரோ. So bring it on. Hype, expectation. நெஞ்சலாம் வலிக்குது. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. சந்தோஷமா தூங்கு ப்ரோ. வாய்ப்பே இல்லை பை. And that gets things running. Any attack containing Raul is a frightening sight for any defence. His record's a frightening sight. Well, when you think about it, most of his ilk will put themselves before the team. But Raul is different and has a greater appreciation for all that and likely to put others in before himself. Good take, and is he in? Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. David Villa running with the ball. Villa really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. Raul. Whatever he had in mind, that was not it. Gattuso. That's an imaginative pass. Ronaldinho. It is early, but the game hasn't yet sparked into life. Oh, that's neat. He's Ronaldinho! Hey. And the shot's on here. ப்ரோ பாத்தீங்களா ப்ரோ என்ன பால். Oh, they could break here. Pinches it off him. Hullet. And this is Pele. Neither side yet able to find the net. If they want எப்படி to ப்ரோ counter, அப்படி they இருக்கிறாங்க. could do with more speed. Raul hurtling down that right flank. Oh, important interception. Ronaldinho, very much a man of this moment. Cristiano Ronaldo. It's Cristiano Ronaldo! ப்ரோ அதுதான் ப்ரோ எனக்கு புரியல. அவன் என்ன ப்ரோ எல்லா கோல்கி ப்ரோ போன போட்டோவா வந்து தாவி தாவி பிடிக்கிறான் ப்ரோ. And it's been taken short. என்ன எனக்கு அதனே புரியல ப்ரோ. Played in deep, skillfully cut out. He is so at ease on the ball.
he get on the end of this? That's a lovely, neat pass. Oh, well measured. Now it's Hullet. கையே வைக்கல அவன். To emerge with the ball. பா. That's a contest to keep an eye on. Cristiano Ronaldo! And he comes up. ப்ரோ அந்த இடத்துலலாம் யாராலுமே தடுக்க முடியாது ப்ரோ. Keeper, that was something else. அந்த இடத்துல தடுக்கறானுங்க ப்ரோ. On top at the moment. வேற ப்ரோ. மெண்டல் மாதிரி. Over to the left. Now it's Kimmich. That's good play. And now they can spring out of defence. Really fierce, close defending. Tries to play it through. Oh, literally. Nicely shaped ball. Oh, played through for the wide man. நீ இதை நம்ப முடியுதா கைஸ்? That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Driving forward. Now he's got space here. என்னென்னமோ பண்றான்டா. என்ன இளவுனே தெரியல. என்னென்னமோ பண்றான்டா. Gets his hands on it and the danger is averted. ஐயா. Now it's Mbappe. Guti. And it's Ronaldinho. Ronaldinho goes steaming forward. Neither of these two want to come off second best. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Now looking to orchestrate a counter. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. And here's Cristiano Ronaldo. Roll in acres of space out wide. பாருங்க ப்ரோ. So still we are where we began. It's 0-0. Now it's Hullet. Played out to the left flank. Hullet. Brilliantly cut out. Now it's Cristiano Ronaldo. பாத்தீங்களா ஸ்மார்ட் அசிஸ்டா? ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட். Mbappe. There he goes, motoring ஓ. The movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Now it's Pele. ஐயோ ப்ரோ லிட்டரலா வா. And that'll be the last act of the first half. A decent enough half, but neither side able to Kappaisa. get on the Bro, and the score. 1% Some fresh ideas in the Put second in, period, put in. perhaps. And a quick reminder So, today no to breakthrough please from take either all side, deductibles 0-0 located after by the 45 entrance minutes of gates. action. Thank you very much for your cooperation. And the second half gets underway. Well, I suppose from Bro, smart assist நிறைய வரானே ப்ரோ. கடுப்பா வருது ப்ரோ. I just wonder which team is going to up the ante first. And here's Cristiano Ronaldo. He's a sharp little ball. ஏய் ஆஃப் சைடுடா, ஆஃப் சைடு. பாத்தீங்களா இத கூட அவனால அடிக்க தெரியல. அவன்ட்ட போய் தோத்துக்கிட்டேன். Well, the defense proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. I'm struggling. டேய் இங்கடா பால் கூச்சுக்காம இங்க போடுறா. It's stupid, maybe both actually. And there's his chance to lead the counter. Oh, that's a very decent ball now. And yes, it's there! And that is the goal we've all been yearning for. So the first moment of real significance. Well, talk about the perfect start to the second half. They've certainly come out with more purpose, more energy, and it's paid off beautifully. This is the time you need that pace. That is a great pick out. He is through here. Leicester did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. உனக்கு புரியல நான் அங்க தான் பால் போடுறேன் ஆனா And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. So Jim, is that the manager
telling the forwards that they must stay forward for now. Well, I think PS5 bro, PS5. is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Santos can breathe again, just. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Pele. Oh, good. பாத்தீங்களா அங்க பாத்தீங்களா ப்ரோ Positioning so good from கரெக்ட்டா நான் பால் பாஸ் போற That's நேரத்துல exactly what they need to keep doing. ஒண்ணும் Carry பிரச்சனை on இல்ல plugging away, and eventually you might just அவன் get இப்படி the பண்ணிட்டான் Well, they're looking a whole lot more urgent. பாருங்க ப்ரோ I think they just have to keep forcing the issue, and they'll get clinical. So, Jim, what are you thinking? Well, considering they're only one down, they're closer to conceding a second than scoring a leveller. Tries to pass it through. Great ball, and he's in here. Oh no, what has happened here? Guti. They'll want to make the most of this turnover. Ronaldinho. Oh, it's a great ball here. Pullet unable to make it happen for all his good intentions. And here's Neymar. பாத்தீங்களா நான் அங்கேயே போட்டேன் அவன் அங்க போட்டேன் He's picked his way through. Oh. That interception Big was one. most necessary. That was well played, well stopped. He's being urged to shoot. Fires it in low. Ronaldinho. Neymar conjures time and space where few can. 75 minutes played. Pullet. Santos really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. He's cut it out. And again they run up against stubborn defending. Mbappe. Guti. And the counter is on. ஏ ஓ லிட்டரலா பாஸ் பண்ற நேரத்துல Nice interception here. Nada, Sees it. nada. Oh, terrible pass. It's Cristiano Ronaldo. Well, now it's a race for the ball. Oh, nice touch. And this is Neymar. Toure defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Ronaldinho going face to face with his great rival. Well, that is உனக்கு ஒண்ணு புரியுதா அந்த இடத்துல கரெக்டா பால் எவனே போக மாட்டானுங்க Came ப்ரோ up against a defender though who was ever so determined. It's a good run down the left-hand side. This usually is the time teams go into conservation mode. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. And he plays one through. No, that's been intercepted. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Bangladesh clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. And that will be it. So in the end, one goal did it. An exciting encounter where both sides produced a genuine effort to go on and win it, but neither was able to add to the scoreline in the end. To inform you that today's match day Your final thoughts, Jim? Well, there's no shortage of effort and commitment from them. They were just undone by that second half goal. டைம் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வாங்க ப்ரோட்டா மேரி கிறிஸ்மஸ் ப்ரோ நன்றி பிரபு நன்றி ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ சயம் ப்ரோ வாங்க சாரி ப்ரோ என்ன ப்ரோ லைவ் முடிக்கிறேன் நீங்க கொனாமி ஜீசஸ் கிறிஸ்மஸ் போட்டாரா ஜெண்டா போட்டாரா ஐயோ ப்ரோ ஒருத்தனை விட வந்தா ப்ரோ ரேங்க் 1 200 அவனும் ஜெயிண்ட் மாதிரி இருக்காங்கயா என்ன பண்ணாலும் அவன் லுக்கல பால் மாட்டாது என்ன பண்ணாலும் அவன் காலம்
எல்லாரும் 8 அடி இருக்கானுங்க. ஒன்லி கிராஸ் யோசிச்சு பாருங்க. ப்ரோ விட்டு தள்ளுங்க ப்ரோ. ஏதோ ப்ரோ நியூ டிஃபெண்டிங் எப்படி ப்ரோ இருக்கு? சரியா பேக் பண்ண ப்ரோ. அவனுங்க டென்ஷன் ஆகுறானுங்க ப்ரோ. சத்தியமா எதுவும் பண்ண முடியல ப்ரோ. டிஃபென்ஸ் எல்லாம் ஏதோ ஹேக்கர் மாதிரி இருக்கானு. ஸ்மார்ட் அசிஸ்டும் சத்தியமாடா விளங்கவே. எவன் ஸ்மார்ட் அசிஸ்டா வரானா நான் சத்தியமா சொல்லேன்டா. உங்களுக்குலாம் குஞ்சு கிடையாதுடா ப்ரோ. ஐயோ எனக்கு அப்படியே டென்ஷன் ஆகும் ப்ரோ. என்னால முடியல ப்ரோ. அப்புறமேட்டு என்ன பண்ணாலும் அடிக்கிறானுங்க ப்ரோ. ப்ரோ எனக்கு மொபைல்ல தரல ப்ரோ. ஆனா பிஎஸ்ல போட்டு எல்லாரும் வரானு ப்ரோ. அவன் இஷ்டத்துக்கு பால போட்டு ஆடுறான் ப்ரோ. இதுல லேக வேற குடுக்குறானு ப்ரோ. ப்ரோ என்னால முடிய ப்ரோ. கேமே விளையாட முடியல ப்ரோ. லேகு பெரிய ப்ரோ. பேட்டரி வேற வச்சுக்கிட்டு அவன் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட்ல வரான் ப்ரோ. ஒரு கால் அப்படி நறுக்குன்னு 7 அடிக்கு போகுது ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ நான் ஜெயிக்கிறது? பாய் பாய் கேமர் பாய். பாப்போம் பாய். நான் ப்ரோ விளையாடவே முடியல ப்ரோ. அப்ப நானே அடிக்கிறான். வழி சொல்லுங்க. நீ உங்களுக்கு என்ன வழி சொன்னா மொபைல்லையும் வரானுங்க. அதான் எனக்கு தரல மொபைல்ல. நானும் விளையாடுறது இல்லையா. ஸ்மார்ட் அசிஸ்டர் டிவிஷன் மேட்ச்ல பேசுறேன். கொண்டு வராதீங்கடா. எப்படி ப்ரோ? நான் பேசாம ஸ்மார்ட் அசிஸ்டர் வந்துடும். ஆன் பண்ணிட்டு வந்துருவா ப்ரோ. பாய் ப்ரோ. பாய் ப்ரோ. மகம் ப்ரோ. பாய் ப்ரோ. பாப்போம் பாப்போம். சில் ப்ரோ. பாத்துக்கலாம். ஓகே ஓகே ப்ரோ. ரொம்ப மெண்டல் ஆக்குறானு ப்ரோ. மனுஷால போட்டு ஒரு வழி பண்ணிடுறானு சொல்ல நம்ம. சரி கைஸ் அப்படியே ஸ்ட்ரீமை முடிக்கிறேன் கைஸ். மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். அப்ரோ பாய். மந்த ப்ரோ பாய். சிவம் ப்ரோ பாய். பிரபு ப்ரோ பாய். முகமது ப்ரோ பாய். கேமர் பாய் பாய். அனைவருக்கும் பாய் பாய் ப்ரோ. பேட்ஸ் பிளே ப்ரோ பாய். வேற யார் இருக்கா? பேட்ஸ் பிளே ஸ்ரீராம் ப்ரோ பாய். அனைவருக்கும் பாய் கைஸ். பாய் கைஸ். மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். Today I played smart assist bro from division 1.5 and I scored 1 goal and 2 minutes hit the post thrice bro. Then second half la 5 thanks Neenga Ila Ma. அவ்வளவுதான். ஆன் பண்ணிட்டு ஜாலியா ஆடுங்க ப்ரோ. கஷ்டப்பட்டு விளையாடாதீங்க. சந்தோஷமா விளையாடுங்க கேம். நீங்களும் வச்சுக்கோங்க ப்ரோ. அது நல்லா இருக்க மாட்டேங்குது ப்ரோ. அதனால தான் நான் வைக்கிறது இல்லை. இனிமேட்டு வைக்கணும். பேசாம ஆப்போனட் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட்னா நம்மளும் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் வச்சுட்டு வந்துட வேண்டியதுதான். அவ்வளோதான். அப்படிதான் பண்ண போறேன். அவ்வளோதான். சரி ஓகே நண்பர்களே. அப்படியே ஸ்ட்ரீம் எண்ட் பண்றேன். பபாய் 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 கைஸ்.